Oh, back to KL. Okay, you are missing in action for a while. Yes, very busy. I know you are. Your Assalamu summer. alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace be upon all of you. On behalf of World Muslim Heritage Research Center USA, I would like to extend warm welcome to all of our panel speakers today. The center is dedicated to promote the rich history and cultural heritage of the Muslim world. World Muslim Heritage Research Center USA contributes for advancing knowledge and understanding of the contributions of Muslim world to human civilization. This research-based online center works worldwide on a variety of issues, especially in the field of Islamic finance. In recent time, we have focused on many issues, particularly for Islamic finance. For example, we have organized symposiums and webinars on the role of Zakat as an Islamic social finance tool in realizing SDGs, Sharia financing and green banking in Bangladesh, problems and prospects, Zakat on Ushur, implementation of a neglected obligation, perspective Bangladesh. Also arranged Waqf and SDGs, aspirations and realities. Another session we have organized, the title was The Role of Zakat in Reducing Poverty, Bangladesh Perspective. Another session was Leveraging Islamic FinTech in Banking and Finance Sector in Bangladesh. Another one was Examining the Potentials of Sukuk in Empowering Bangladesh for a Sustainable Future. This kind of initiatives we have taken in recent time. And today, the title of our webinar is The Importance of Zakat in Struggle Against Circle of Poverty and Income Redistribution. So we are very much pleased to have as the keynote speaker of this session today, Dr. Mohammad Kabir Hassan. He is very famous worldwide. He is a professor, Department of Economics and Finance, University of New Orleans, USA. So I would like to welcome our honorable keynote speaker in our today's session. Thank you. Assalamu alaikum, everyone. Alaikum assalam wa rahmatullah. He is the winner of 2016 Islamic Development Bank IDB Prize in Islamic Banking and Finance. Dr. Kabir Hassan is a financial economist with consulting, research, and teaching experiences in development finance, money and capital markets, Islamic finance, corporate finance, investments, monetary economics, microeconomics, and international trade and finance. He is also a visiting professor in a number of universities. At the same time, a number of doctoral theses, more than 62, and many of his students are now well placed in different academia, government, and different sectors. He has edited and published many books along with articles in referred academic journals. He is editor of the Global Journal of Finance and Economics and Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, and co-editor of Journal of Economic Cooperation and Development. For his outstanding research and his scholarly work, Dr. Kabir Hassan has been recognized with Lifetime Achievement Award by UNO Research Council in 2019. He has worked with a number of world-renowned institutions, for example, World Bank, International Monetary Fund, IMF, IDB, African Development Bank, Transparency International Bangladesh, TIB, UNDP, OIC, Federal Reserve Bank USA, Government of Turkey, and many corporations, private organizations, and universities around the world. His biography is a bit long, so I would like to again welcome our honorable keynote speaker today. We are also very much pleased to have as the guest of honor for today's session is Dr. Aishath Muneeza. I would like to welcome Dr. Aishath Muneeza here today. She is a professor and associate dean, INCEIF University, Malaysia, and she is also a former deputy minister, Ministry of Finance and Treasury, and Ministry of Islamic Affairs, Republic of Maldives. Honorable audience, we would like to have welcome our honorable panel members. So we have today as the panel members, Dr. Mohammad Abdul Mazid. He is a former chairman, National Board of Revenue, Bangladesh, and he was also a secretary of Internal Research Division, Ministry of Finance, Government of Bangladesh. Dr. Mazid worked in many senior positions in the public sector, for example, in the Planning Commission, Finance Division, Board of Investment, and Economic Relations Divisions, and so on. He is a very much experienced person. At the moment, he's traveling, and he's now in Norway. He joined with us from Norway. So we'd like to thank Dr. Abdul Mazid to join with us from such a long distance from Norway. Our another panel speaker, Abdul Awal Sarker.
He's Director General, Al-Arafah Islamic Bank Limited Training and Research Institute, and he is also a former Executive Director Research, Bangladesh Bank. He is a visiting scholar of AUFI, that is based in Bahrain, and also ISDBI, that is called Islamic Development Bank Institute, Saudi Arabia. We would like to welcome our honorable our honorable panel members, Abdul, Awal, Sarker. We are very much pleased to have with us our another panel member, Dr. Mohammad Saidul Islam. He's very much known by his deliberation and research. He's an associate professor, Department of Sociology, Nanyang Technological University, Singapore. I would like to welcome Dr. Mohammad Saidul Islam. Dr. Islam's research interests include international development. He has published a number of books, including Islam and Democracy in South Asia, the Case of Bangladesh. So he will be talking today about Islam in poverty reduction. We have with us another speaker from UK, Faraj Adam. He's an Islamic finance advisor and Sharia scholar, and he's also a founder and CEO, Amanah Advisors UK, and he's also a Sharia advisor at Sharia Review Bureau based in UK. We have another panel member, very young and promising researcher, Mahdi Hassan. He's an associate professor, assistant professor, Department of Arabic, University of Dhaka. And at the same time, he's a graduate research assistant at University of Illinois, Urbana-Champaign. And the chair of today's session is Professor Dr. Muhammad Ruhul Amin. He's the global president of World Muslim Heritage Research Center, USA. I'd like to welcome all of our panel speakers, our guest of honor and keynote speaker in today's session. At the beginning, I would like to request Dr. Aishath Muneeza to deliver her speech and welcome all of our panel members. Dr. Aishath Muneeza. Thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen wa ala alihi wa ashabihi ajma'een. Distinguished chairman of this webinar, Professor Dr. Muhammad Ruhul Amin, our esteemed keynote speaker, Professor Kabir Hassan, moderator Khalid Yahya, esteemed speakers and all the participants of this webinar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and a very good evening. I extend my warm greetings and heartfelt welcome to each and, sorry? Did you say anything? No, right? No, it was the answer of salam. Oh, okay, sorry. I extend my warm greetings and heartfelt welcome to each and every one of you joining us today. It's an honor to have such esteemed individuals joining us today for this significant webinar on the importance of Zakat in the struggle against the cycle of poverty and income redistribution. It's also an honor to stand before you as we gather from different corners of the globe to delve into this important topic that holds immense significance for the betterment of societies worldwide. First and foremost, I'd like to express my deepest gratitude to the organizers for bringing together such a diverse and knowledgeable group of individuals who are passionate about addressing the pressing issue of poverty and income inequality through the lens of Zakat. This webinar provides a unique platform for us to share insights, exchange experiences, and collectively explore strategies to tackle this critical challenge that affects millions of lives. Zakat is a fundamental pillar of Islam which goes beyond its spiritual significance. It carries immense potential to empower individuals, uplift communities, and foster economic justice. The essence of Zakat lies in its ability to promote social cohesion by ensuring the equitable redistribution of wealth, by obligating those who are financially capable to contribute a portion of their wealth. Zakat becomes a means of addressing socio-economic disparities and breaking the vicious cycle of poverty. Today, we have the privilege of hearing from esteemed speakers who are experts in their respective fields, and I'm confident that their profound knowledge and experiences will enrich our understanding of the importance of Zakat as a tool for income redistribution and poverty alleviation. We'll explore how Zakat, when administered effectively and transparently, can create sustainable change by providing access to education, healthcare, food, and opportunities for economic empowerment. Moreover, our discussions will delve into the role of partnerships, collaboration, and innovation in maximizing the impact of Zakat. We'll examine successful models and best practices from around the world, learning from each other's experiences and embracing
the diversity of approaches to tackle poverty head-on. I encourage all participants to actively engage in the conversations, share your insights, and explore possibilities for collaboration. Together, we can inspire one another, ignite innovative ideas, and pave the way for transformative solutions that address the root causes of poverty and inequality. As we delve into the importance of Zakat in the struggle against the cycle of poverty and income redistribution, it's crucial to acknowledge the challenges that arise in the current practice of Zakat administration. One of the significant challenges is the persistent gap between Zakat collection and distribution. To address this, we must develop enhanced mechanisms that facilitate timely and efficient distribution, ensuring that the funds reach those in need promptly. Embracing technological advancements and promoting regular Zakat payments throughout the year can help to bridge this gap. Another challenge lies in the lack of prioritization in Zakat distribution. It has been observed that the principle of Al-Awlawiyat, which emphasizes addressing the needs of the faqir or miskin asnaf, is often overlooked. To overcome this challenge, we must reaffirm the importance of prioritization, employing improved assessment methods, rigorous monitoring, and transparent decision-making process. By doing so, definitely we can ensure that the most vulnerable individuals receive the support they require. Furthermore, the allocation of Zakat funds towards income-generating activities is often limited. This poses a significant challenge in empowering the faqir and miskin asnaf to uplift themselves from the shackles of poverty. We must explore collaborative efforts with other poverty alleviation organizations to identify profitable small-scale projects that can be funded through Zakat. By directing Zakat funds towards income-generating activities, we enable individuals to break free from the poverty cycle and achieve self-sufficiency. Additionally, the bias towards social development programs in the distribution of Zakat funds present a challenge. While social development is essential, there's need for reallocation to other impactful areas, such as economic development and human capital development as well. By strategically relocating Zakat funds, we can maximize the impact of poverty alleviation efforts and address the multidimensional aspects of poverty. To overcome these challenges, we must focus on capacity building and collaboration. Investing in training programs for Zakat institution staff and volunteers can enhance their knowledge and skills in effective Zakat distribution. Collaboration with relevant stakeholders, including government agencies and non-profit organizations, can create synergies between the different stakeholders, and it will have an impactful Zakat programs. Transparency and accountability are also paramount. Zakat institutions must maintain transparency by regularly reporting on fund allocation and distribution. This fosters trust among donors, beneficiaries, and the wider community, and ensures that the funds are utilized in the most effective and efficient manner. In conclusion, I extend my heartfelt appreciation to each and every one of you for joining this webinar. Your presence signifies a shared commitment to create a more just and inclusive world. Let us seize this opportunity to learn, connect, and collaborate with the ultimate aim of harnessing the power of Zakat to alleviate poverty, promote sustainable development, and build prosperous communities for generations to come. Thank you, and may this webinar be a source of inspiration, knowledge, and meaningful action. Wabillahi tawfiq wal hidayah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much, Dr. Aishath Muneeza, for her very insightful deliberation. We are very much grateful to Sheikh Faraj Adam, who has joined from the UK. So we'd like to welcome Sheikh Faraj Adam for joining in today's session. So at the moment, I would like to request our keynote speaker, Dr. Kabir Hassan, to deliver his keynote presentation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Can you hear me? Yes, please. Can you see my slides? Yes. Yes. Okay. Well, assalamu alaikum, everyone, and distinguished guest, and Aishath Muneeza, who is my co-author on many work,
very prolific, very knowledgeable young scholar, Dr. Mohammad Abdul Mazid, with whom I have deliberated before, Abdul Sarker, Ruhul Bhai, I know you. Also, I know about Mufti Faraz Adam and everyone else who is on the audience. So, in order to keep my chain of thought in order, I'm going to pretty much follow my slides so that I can convey a message. So, when we talk about Zakat, poverty alleviation, income distribution, reduction of income inequality, so there are two dimensions of Zakat. One is social dimension, the other one is economic dimension. So I'm going to just go over this concept, and then I'll move into directly connecting with the concept of Zakat with different SDG goals. Then also talk briefly about a study that we have done for a benchmark study of amount of collectible Zakat in Bangladesh, supported by CZM, and of which Dr. Abdul Majid is a trustee member. And that's how I'll conclude my discussion. So let's start with the introduction. The literal meaning of Zakat is what which purifies wealth or that which increases wealth, in addition to purifying the minds of the believers. Nothing but the meaning of the word Zakat hints to all positive outcomes that it brings to the table, whether be it on the social or on the economic sense. The Islamic scholars have closely studied Zakat, and its guidelines can have unanimously concluded that if carried out the right way, the Zakat will help achieve a multitude of benefits that will allow communities to thrive. Zakat increases wealth as it serves as an economic engine and purifies souls and minds as it helps eradicate crime and corruption. So let's talk about the social implication of Zakat. Zakat and social security. Poverty leads to infidelity and sought refuge from hunger vis-a-vis poverty, because hunger is a bad companion. It's coming from Sahih Hadith. In Islam, every person should be granted 5 basic rights, material needs, among others. Allah made reasonable provision for all living beings on the earth. However, the distribution patterns among countries and within countries might result in poverty. Most countries try to solve poverty by having social security system that provide the minimum economic security to their oppressed population who have no source of livelihood. And Zakat in Islam comes to answer and fulfill the poor's needs, not only with financial grants, but also considering the social, cultural, and egalitarian aspect of security. So Zakat versus social security in the West, as a comparison, the social security in the West, for example, unemployment insurance, pension scheme, subsidized or free health, housing facilities for the disabled, and these are financed basically by the taxpayers. And Dr. Abdul Majid can tell, because he's in Norway, it's a good example of a social welfare state. In many Western countries, people started abusing the social security system that led to more people are benefiting and few were contributing, higher taxes to keep the social system in place, considering that newer generation are taking it for granted, and governments failed in attempting to cut social spending to reduce taxes. There's a big debate going on in the United States, Republican versus Democrats. Active population must contribute more and more to keep the system in place, considering the upside down population pyramid and system abusers. Now, what is a welfare system in socialist countries? The communist model of social security is planned by the government and funded entirely by the employer. It covers all workers, regardless of the companies or sectors they work for. The only entity who carries the burden is the employer. The system can only exist if there's a central control of the economy. That's why we call this command economy. It certainly drastically improves all aspects of the social sphere. However, this communist model of social security results in burdening employers to the point where they might collapse. Consequently, by following this model, the state meets much of the society's basic needs, but at the expense of its ability to become an economic power. Now, if we come back to the US and Europe and its critical issues, in the United States, the public welfare system expenses
doubled from being 25% total government spending in the 1960s to being half the total government spending in the early and mid-1980s. And it is increasing. There's a huge debate by the two politically ideological groups in this country, Democrats or Republican. The public welfare system in the US has programs in place to help people in need. And these are the programs like social benefits, some of the money to cover basic needs, medical and hospital care, grocery or food stamp, we call this, free meals to school children, surplus food programs, and public housing. Now, similarly to the US, other countries in Europe have been seeing their government spending on social welfare increasing by the years. However, there is no improved results, especially concerning the following aspects. We talk about institutional practice. Even with the increased spending on the social welfare programs, countries have failed in increasing micro-efficiency of institutions. Inequality, most of the countries have been spending more and sometimes twice what they used to, only to stall inequality instead of removing it. So they are not reducing it, they're just stopping it or getting increased. Egalitarianism with newcomers to Western society, for example, immigrants, big issue in Europe and the US. More problems are coming around and the needy population is increasing, which makes egalitarianism unattainable. Family. Social welfare programs have shown to encourage families to break up, making them lazier, delusional, and confused. Ultranational thinking. In the welfare states, the ultranationalism is increasing. Pressure on financial capacities to resolve international issues is also ascending. And the global change, economic change, welfare systems have shown to weaken economic powerhouses as most of the spending go to social causes. Consequently, certain economies will triumph over the US and Europe, and that is already happening. Now, contrast to this system, what is the Islamic social security system? Islam has already an alternative to Western welfare system, as Allah has appointed Islamic governments to ensure man's basic needs for a reasonably comfortable life. The government is to finance the special responsibility through a special Zakat fund. The literal meaning of Zakat is that which purifies wealth and or that which increases wealth, in addition to purifying the minds of the believers. Zakat can only be collected from a person whose wealth exceeds the legally exempt minimum. Sadaqah or voluntary alms to the poor also helps alleviate the poverty, in addition to making people attain high status near Allah subhanahu wa ta'ala. Now, Zakat as an Islamic social welfare, the creation of a welfare-oriented spirit is Islam's greatest contribution to the social security of mankind. Al-Quran has expressed explicit guidance in this regard in unequivocal terms. In various verses of science of the Al-Quran, it has been told that human welfare, security, and safety herein and hereafter is contained in one and all package, which is the remembrance of Allah. Islam has advocated a multi-dimensional strategy to create a welfare-oriented spirit in true Muslims. In order for every citizen of a Muslim society to be accorded dignity and respect, the society as a whole must engage in the following acts. Personal initiative for spiritual self-development and enlargement. Every man is required to work on his own initiative in order to earn a living. By working, seeking livelihood, and earning the comforts of life, a man expresses his gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala and experiences spiritual self-development. Voluntary initiative by individuals for fellow human beings. In Islam, the poor and disadvantaged have a right to the wealth of the rich and fortunate. Muslims are persuaded to do justice and to show kindness to one another. State initiation for the primary goal of securing basic needs. The payment zakat on wealth and agriculture production is a way of securing the poor's basic needs. Since zakat is obligatory, the state must intervene to promulgate and implement the necessary laws and regulations to enforce the payment of zakat. Now, the zakat as an Islamic social welfare continuation, the social security system
as provided by the institution of Zakat differs markedly from the Western system. Under the Zakat system, it is not a matter of the state legislation, but it is about the welfare-oriented spirit in every Muslim. They have to help each other. Zakat social goals are very clear, comprehensive, and direct, and Zakat belongs to the 8 different categories that has been prescribed in the Quran. The collector of Zakat, the destitute travelers, the emancipation of slaves, those who have newly accepted Islam, the needy, the poor, those who are in debt, and those who are in the way of Allah. Now coming back to economic analysis of Zakat, be aware, don't allow cycling of wealth in the rich section of the community that is coming from the Quran directly. One of the basic tenets of Islamic economics is that it does not allow wealth to be concentrated in a few hands. An economic perspective of Zakat can be understood where Zakat is a transfer of cash, originally or by conversion, from the wealthy segment of a society to the destitute. This type of transmission will bring about purification and rectification, including environmental problems. Satisfying the spiritual and material needs of the individual and society would require the state to play a crucial role in Islam's economic system. Muslim economists in the Muslim world today have worked on the role of Zakat in public finances of this country's economies. Zakat transfers money and wealth from a group of people whose marginal propensity to consume is lower than a group of beneficiaries whose marginal propensity of consume is extremely high. It creates an effective demand for the investment in the consumption of increased population. It allows to reach a point where the whole economy is saturated, increasing both production and distribution levels, increasing national income, reducing the likelihood of depression and consequently leading to a stability. Such economy where both the consumption and the production are stable fosters investments and creates a natural entrepreneurial class. What is the redistributive effect of Zakat? Islam has made it clear the wealth shouldn't be concentrated in the hands of a few rich people of the community. Resources should be distributed in a way that minimizes or even out apparent inequality among people in the community. The most important meaning of Zakat is to effectively transfer excess income of the wealthy people to the people below the poverty line. It is also critical to prevent further accumulation of wealthy in few hands and push them into the nook and corner of the society. Now, Islam recognizes a society endowed with economic and social justice is a natural outcome of the institution of Zakat. Now, the creation of a natural entrepreneurial class, the payment of Zakat implies that a certain amount of wealth is deducted, thereby reducing the existing wealth that a person holds. The gradual process of paying the Zakat each year will make the wealthy fellow poor very likely until he falls below the minimum wealth limit. In order not to sustain such danger and suffer such consequences, Ahl and Nisab must think of a way to maintain their existing level of prosperity in order to be able to pay Zakat each year without becoming poor. And the institution of Zakat is a built-in implied incentive system that makes it mandatory for rich people to keep investing and making money in order to cover their Zakat dues without becoming poor. The entrepreneurial mindset can also be a product, on the other hand, of the stick, since beneficiaries of Zakat can be intelligent and invest the money to become entrepreneurs living gracefully in the community. Now, one of the main points behind Zakat is to permanently settle a Zakat recipient in the economic sector. Pay should be helped to become financially independent and not take Zakat in the next few years. So rather than that, payers will contribute instead of receiving, which will result in an increased number of payers and the decreased number of recipients, ultimately to a point of eliminating Zakat recipients. And we have evidence from the Islamic history to this point during the time of Caliph Umar radiallahu ta'ala anhu. Now, Zakat and work effort, few scholars have pointed out that Zakat might have negative similarities with the Western welfare system. They have stressed that full payment of Zakat funds to lift individuals above the poverty line
might result in removing their motivation to work and make them solely rely on zakat. Getting rid of the decisive effect of reward performance requires a trade-off between the goal of eradicating poverty and protecting the incentive to work. Fortunately, such trade-off is not difficult from a practical policy planning point of view. Zakat has left an unimaginably high mark, since it doesn't only have a distributed role of wealth, but also makes sure to maintain a productive population. Now, what is the role of zakat in the fiscal policy? The goal of fiscal policy planners is to maximize the allocation, distribution, and stabilization efficiency of resources. Many scholars have used conceptual, theoretical, and empirical studies to analyze the implication of zakat on fiscal policy. They have found out that zakat maximizes the allocation, distribution, and stabilization efficiency of resources through its multidimensional built-in mechanism. Now, effect of zakat on poverty, crime, and corruption. Zakat can help improve human capital by designing specific programs for the poor and vulnerable, which can include education, health, and social services through proper planning based on the dictates of fiqh al-zakat. Zakat develops human qualities such as compassion, brotherhood, and the sense of responsibility towards one another. Thus, crime cannot approach and thrive in their community. Furthermore, zakat gives resources immediately to people who need them. Thus, they will not have to resort to other prohibited ways such as corruption and crime. And finally, zakat eradicates poverty, since the main goal is to help the needy and make him able to provide for himself and contribute to helping other people in need. So let's try to connect with the concept of zakat to the different sustainable economic development goals. And as you know, and you have done a lot of seminar on this thing, there are 17 sustainable development goals. Now, when you talk about poverty elevation from the perspective of Islam, now there are three different ways Islam attacks the poverty. There are some measures in the Islamic state, they call this positive measures. A Islamic government, a government in Muslim country must have policies so that national income grows. They have a policy for the functional distribution of income among the people, and they have to create equal opportunity. Now, there are some preventive measures to make sure there is a control of ownership among the certain groups of people. And of course, there is a prevention of malpractice or reducing corruption. And once you do positive and preventive measures, still you'll find some people are left out. So that's where the corrective measures come in from the Islamic perspective. There are compulsory transfer, zakat, one of the 5 pillars of Islam. There's recommended transfer like charity, sadaqah, waqf, qardul Hassan, and so on. And of course, finally, even after that, the state has a responsibility to help the poor people. Now, Islamic finance system, where we combine this called Islamic commercial finance and Islamic social finance. So when you mobilize resources in Islamic financial system, you have the corporation, you have the high net worth individuals, you have affluent individuals, you have upper middle class, middle class, and you have the Islamic financial system like Islamic banking, takaful, Islamic capital market. And what are the invests? You have sukuk investment, you have the equity funding. So you cater to the rich segment in the corporation in one hand, but you need to reduce the gap to the lower middle class and hardcore poor. So how can you help lower middle class? You can have microfinance and micro takaful, and hardcore poor that we're talking about with Islamic social finance, zakat, awqaf, sadaqah, and qardul Hassan plays a critical role. Now, you know the goal of Sustainable Development Goals. It was adopted by 193 countries, also known as Transforming Our World, the 2030 Agenda for Sustainable Development. It made out 17 global goals with 169 targets. It covers social, environmental, and economic targets to address most serious issues facing people on the planet. So SDG goal number 1, no poverty. End of poverty by 2030. International poverty line defined as $1.90 or less per person per day.
10.2% of the world's workers living on less than $1.90 per day, down from 28% in 2000. So the numbers are improving. A cow in Europe subsidized by $2 per day, according to a study by Joseph Stiglitz, who was a former World Bank chief economist. Now, Islamic finance solution to SDG goal number 1. Zakat is one of the 5 pillars of Islam and can help end poverty practiced by all. Zakat al-Fitr and Sadaqah can also help end poverty. Global wealth in 2021 was 463.6 trillion USD, according to Credit Suisse. A 2.5% tax on this wealth would give 11.59 trillion in annual spending to end poverty. There's a book I want you to study. Piketty, Sowers, and Jackman also suggest wealth taxation a solution for poverty. The Quran says, so establish regular prayer and give regular charity and obey the messenger that ye may receive mercy. SDG goal number 2, zero hunger, end hunger by 2030, requires sustainable food production and resilient agricultural practices. Hunger affects 11% of the world population, which is roughly 790 million people. Nearly 25% of children, 159 billion people, suffer malnutrition, 75% in Southern Asia and Sub-Saharan Africa. So Zakatul Mal, Zakatul Fitr, Sadaqah can all be used to alleviate global hunger, and Islamic finance is a strong fit for agricultural investment, which can increase food stock supply. As Hadith, the Prophet said, feed the hungry, visit the sick, and set free the captives. Number 3 SDG goal is good health and well-being. Islamic finance can support investment into initiatives that promote good health, men and women genes, for example. Islamic investment naturally avoid investment in alcohol, tobacco, and other products detrimental to well-being. Investment in hospitals can improve well-being of the society, and Zakat fund can be used in different ways. Now, international bodies are tapping Islamic finance to raise money for health efforts. For example, the International Finance Facility for Immunization Company will use the proceeds of its sukuk to finance projects for the Global Alliance for Vaccine on Immunization. We call this GAVI project. Quran says, they ask you about wine and gambling, say, in them is great sin, and yet some benefit for people, but their sin is greater than their benefit. So Hadith, Aisha radiallahu anha narrated from the Messenger of Allah, O Allah, grant me health in my body and grant me health in my sight and make it the inheritor from me. There is none has the right to be worshipped but Allah, the forbearing, the generous. Glory is to Allah, the Lord of the magnificent throne, and all praise is due to Allah, the Lord of all that exists. Number 4 SDG goal, quality education. Again, 2030 want to achieve it. 59 million children of primary school age are out of school. Trained school teachers needed approximately 26 million by 2030. Scholarship can assist students afford an education. So healthcare and education are primary investment areas of Islamic finance today, and Zakat and Sadaqah can be used accordingly. Again, the messenger said, he who goes forth in search of knowledge is considered as struggling in the cause of Allah until he returns. Number 5 SDG goal is called gender equality, reduce or eliminate violence against women and human trafficking, reduce and eliminate genital mutilation, increase women participation in parliaments by 26% in 2022. Islam gave women rights of inheritance, right to own land, right to reject marriage proposals, etc. Hadith, give the workers his wages before his sweat dries. Quran also says, indeed, Allah ordered justice and good conduct and giving to relatives and forbids immorality and bad conduct and oppression. He admonishes you that perhaps you will be reminded. Number 8 SDG goal, decent work and economic growth.
promotes sustained, inclusive, and sustainable economic growth with full and productive employment. World GDP grew 5.7% in 2021. Emerging markets grew faster than the developed market, 6.3% versus 5%. Global unemployment was 6.18% in 2021, down from 6.5% in 2020. Islamic finance prefers to finance business and government by investors who share risk. Silicon Valley is almost completely financed with equity and no debt. Silicon Valley uses Islamic finance structure. For example, Mudaraba and Musharaka, similar to GP, general partner, and limited partner. Islamic finance principles serve to insulate the Islamic financial system from excessive leverage and uncertainty, which in turn contributes toward promoting financial stability. A paper published by the International Institute for Sustainable Development argues that increasing levels of debt in the West will make Islamic banking a safer bet for investors. Now, reduce inequality within among our countries, cover income inequality due to age, sex, disability instead of labor has contributed to race, ethnicity, origin, religion, etc. Rising profits to capital to income inequality. Remittance to emerging markets rose to 626 billion in 2022, but the cost of sending money averages 10.2% of the amount remitted. So quantitative easing by central banks increases income inequality by raising asset prices, which are primarily owned by high net worth individuals. 96% of the Americans receive the majority of income via labor, not capital. Thomas Piketty, author of the Capital in the 21st Century, argues that income inequality can be reduced by taxing wealth, and that is essentially zakat instead of income. Now, Islam prescribes a tax on wealth, not income, through zakat. When done properly, taxing the wealthy class prevents them from accumulating too much wealth and allows the poor and middle class to accumulate more. Now, I want to spend a few minutes about estimated study that we completed and submitted a final version to CJDM, Center for Zakat Management in Bangladesh. So I just want to share the snippet of our results. Our estimate shows that aggregate potential of zakat in Bangladesh was 9,000 or almost $10 billion in 2018 to 19, while it was only 800 billion in 2000-2001. So we did a similar study about 10 years ago. We repeated this study, and this is what we find. Due to global economic shocks caused by the crash of stock in the US in fiscal 2007 and 8, you know, the global financial crisis, there was a sudden drop on trades in fiscal year 2008 and 9. After the global economic crisis, export and import of trade of Bangladesh immediately came back to its usual trend, observed the trade and economic recovery. The potential of higher aggregate zakat is observed for the following years. So this is a pictorial picture of what happened. If you look at, we have the potential zakat, the growth rate, and the linear growth rate, all three figures. So what does figure say? The aggregate zakat potential in the service sector 2018 and 19 is much higher than from the other sector and 11 times higher than it was in 2000 and 2001. Bank deposits accounted for almost $2.3 billion in the current fiscal year, which is 14 times more than when it was 10 years ago. It indicates zakat potential is incremental and rising with the contribution of sectors in the economy. For instance, zakat on shares and bonds was 18.71 million in 2000, which amounted to around 1,000 million in the most recent study that we have done. What we have done in this, we have taken different sectors, we have used a methodology, we have calculated an ISAB, and we have come up using a formula of what is the potential of zakat can be used. And we have also the Provident Fund. Provident Fund is not that important. So these are the different sectors that have looked at: bank deposit, shares and bonds, Provident Fund, livestock, fishery, agricultural output, mining, and manufacturing in the service sector. As you can see, the service sector is the highest, bank deposit second,
This is where the money people put their money in. From the relative comparison, we find that the service sector giant contribute to aggregate worth adding 30% the value. Second highest contributor comes from bank deposit, which makes up 23% total zakat value. Both shares and bonds in the manufacturing sector contribute only 10%. The fisheries sector has the same contribution level, 3% in the aggregate. Pension fund marks the lowest contribution. Zakat on agricultural output is much more significant in forecasting potential zakat. It contributes 50% of the total. So these are the different ways the sectoral implication of different sectors contribute to total value of zakat in Bangladesh. So this is the gist I want you to remember. Our estimate shows that around 35% national revenue, and we have the former tax collector of Bangladesh, Dr. Abdul Mazid, and 21% of the national budget could be generated from the potential zakat in Bangladesh during 2018 and 19. Overall potential of zakat collection potential is approximately 4% of GDP of Bangladesh. It is undoubtedly positive indication of zakat increment since it can help reduce the income disparity with the economic growth. So this is the implication: zakat as a percent of national budget, zakat as a percent of national revenue, and zakat as a percentage of GDP. Now we have poverty alleviation problem. Let's delve in a little more. Poverty alleviation generally accept the most serious problem. Already spoke about it. All the schemes of poverty alleviation which aim to assist in cash or kind have the risk of underserving non-poor queuing up for the assistance. It is usually very difficult to determine who deserves and who does not accept the cost of violating the personal privacy of the poor and the risk of injuring personal dignity. Some deserving people hesitate to line up for help for reasons of self-respect and personal dignity. There is satisfactory demand of bringing such people into the social safety net. Aisha and I have done some work how we can revolutionize this distribution mechanism so that we do not encroach on somebody's dignity. So how to overcome this problem that you talked about in the previous slide? Poverty alleviation should be made a private sector. So this is our conjecture, private sector project. The government should operate through the private sector and not undertaking direct role. It should encourage the philanthropists to organize themselves as NGOs, enact enabling statute, issue guidelines, create a record-keeping system, and a mechanism for oversight and accountability. And if you read the history of zakat during the time of Harun Rashid, because of malpractice by the state institution, it was stopped. And in Islamic history, we have the both example, the zakat collected and distributed by the government, distributed by a non-governmental organization. The law relating to poverty alleviation should define various categories of the poor and the nature of assistance for each category. For example, it should clarify if a certain category of the poor should be given a grant or a loan. Such details can be defined in the law relating to poverty alleviation. The law should provide incentives for the NGOs for registering with the government to play an effective role. The government should undertake independent poverty surveys of the entire country and produce data on profiles of the poor in each area. The data should be available online and updated regularly. The survey should be a continuous activity. Number 5, it should be possible for the NGOs to check from the government database the profile of every person who has applied for help from charity funds. It should also be possible to data about persons who deserve charity but have not applied for help and thus not registered as applicants. The government should create a compliant handling mechanism to redress any abuse or misabuse of public donations by the private sector. And government should have a mechanism for protecting the whistleblowers for minimizing abuse of the public donations by the organization involved in poverty alleviation work. There is some istihad of zakat that we can and the researchers should take on, like for example, exemption limit of zakat, the comparison between nisab when you calculate between gold and silver, 1-year term, rates of zakat, condition of growth, zakat and income tax, zakat on agriculture process,
disbursement zakat, and incident zakat progressive or not. So let me not last 3 slides. In the context of Bangladesh, the government of Bangladesh should reform the zakat system so that it would be robust, reliable, and aligning with the National Board of Revenue, raise evidence-based awareness about the potential of zakat in Bangladesh and its contribution to achieve SDG targets. You know, Bangladesh became independent in 1971. There was not a single study funded by the government to see whether the non-tax revenue potential of government revenue in Bangladesh. It's very unfortunate. Government can integrate zakat in their SDG financing plans, and development partners can seek out zakat agencies and new co-financing partners. Encourage zakat-related organizations, for example, CJDM, to explore and utilize collected funds to support productive development projects and programs that enhance people's livelihood and human development. The government of Bangladesh can utilize the resources of zakat in the poverty reduction strategies, maybe aligning with the service of CJDM. The following ways can help achieve the goal: encouragement of generosity, ensure that the law is followed, and the altruistic conduct is instilled, bringing about peace and justice, serving as a social safety net, implementing a riba-free economy, discourage beggary through promoting human fraternity and self-respect. So what are some specific tools the government can do as a partnership between government CJDM collaboration? A stringent criteria for the inclusion in zakat collection allocation should be campaigned. 2 separate bodies should be formed for zakat collection from the individual and corporate level. Coordination is a must condition between them. Like budget allocation, government to set a target of potential zakat collection and publish the national zakat report annually. A digital financial service should be operated in accordance with the Sharia. The CJDM services can be used to implement a system as a non-government private sector entity. Tax rebate for zakat payers should be implemented to increase the amount of zakat collection. We can learn from the example of Malaysia as well as Indonesia. A separate IT section can be developed to take care of the data and information side. And that is all, my dear friend, for listening to me. I'm sorry I have taken a little longer than I was given. Thank you very much, Dr. Mohammad Kabir Hassan, for his keynote speech. I have nothing to say about the degree and the standard of the quality of the deliberation that he has just done. So a lot of thanks from all of our panel members, and especially from this center and the webinar, to Dr. Kabir Hassan. And we definitely pray for his more contribution to the whole Ummah, to the whole Muslim nations. And we also expect a more contribution. Definitely he has done a lot, and we can see his profile in the website and in a lot of sources. But we also expect a more contribution for this nation in the future, inshallah. So we have been waiting to listen from Dr. Mohammad Abdul Mazid and Abdul Awal Sarker. Before that, as Dr. Saidul Islam is now in Singapore, so considering that issue, I would like to request now Dr. Saidul Islam to deliver his speech. He will be talking about poverty reduction in Islam. After that, we will be listening to Dr. Mohammad Abdul Mazid and Abdul Awal Sarker and the other panel members, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين World Muslim Heritage Research Center ইউনাইটেড স্টেটস কর্তৃক আয়োজিত আজকের ওয়েবিনারের সম্মানিত ভাই পরিচালক চেয়ার সম্মানিত আলোচকবৃন্দ including our keynote speaker as well as the guest of honor এবং viewers around the world. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. For the sake of broader audience, I am today talking in Bengali, inshallah. আমি যে বিষয়ে আজকে কথা বলবো সেটা হলো দারিদ্র্য বিমোচন ইসলাম। আমরা অনেক কথা আজকে শুনবো ইনশাআল্লাহ, এবং আমাদের কিনোট স্পিচ থেকে অনেক বিষয়গুলো আমাদের সামনে উঠে এসেছে। তারপর আমি কয়েকটা বিষয় এখানে শেয়ার করতে চাই। আমরা যে পুঁজিবাদী সমাজ কাঠামোর মধ্যে আছি, এই পুঁজিবাদীর ডেফিনেটলি কিছু পজিটিভ দিক আছে পুঁজিবাদের। সেটা হলো এখানে প্রতিযোগিতা এবং এফিসিয়েন্সির কারণে ম্যাসিভ প্রোডাক্টিভ ফোর্সেস
এবং প্রোডাক্টিভ টেকনোলজিস অনেক আবিষ্কৃত হয়েছে, যেটা আমাদের অনেক নতুন নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। এটা হলো পজিটিভ দিক। বাট অন দ্য আদার হ্যান্ড আমরা দেখি যে এই একই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সারা দুনিয়াতে চরম অসমতা, বৈষম্য, সামাজিক অস্থিরতা, পরিবেশ ধ্বংস, যুদ্ধ বিগ্রহ, তারপর বৈশ্বিক উষ্ণতা সহ নানান ধরনের সমস্যা তৈরি করেছে। এবং ডেফিনেটলি দারিদ্রতা এটা একটা বড় সমস্যা বর্তমানে এই ক্যাপিটালিস্ট সিস্টেমের ভিতরে আর কি। আপনার শুনে অবাক হবেন যে আজকে কত, আজকে হলো 23শে জুলাই, আজকেই 29,000 শিশু মারা যাবে দারিদ্রতার কারণে। না খেয়ে থাকবে 80 কোটি মানুষ। তো এমন একটা দুনিয়াতে আমরা বাস করছি যেখানে অনেক প্রোডাক্টিভ ফোর্স আছে, অনেক সম্পদ আছে, কিন্তু তারপরও বিশ্বের অর্ধেক লোকের, প্রায় 300 কোটি মানুষের ইনকাম হলো দৈনিক $1 কম। বিশ্বের 41টা দেশের গরিব দেশ, 41টা গরিব দেশের টোটাল যে ইনকাম বা টোটাল যে সম্পদ আছে, তা বিশ্বের 7 জন সেরা ধনী তাদের সম্পদের থেকেও কম। 100 কোটি মানুষ পড়তে পারে না, এমনকি নামও সাইন করতে পারে না। অথচ সারা বিশ্বের যে মানে সামরিক যে ব্যয় করা হয় তার 1% যদি ব্যয় করা হতো, তাহলে সারা দুনিয়ার প্রত্যেকটা মানুষকে আমরা লেখাপড়া শেখাতে পারতাম। বিশ্বের আজকে 100 কোটি শিশু দরিদ্র সীমার নিচে বাস করছে। 67 কোটি শিশুর কোনো আশ্রয় নাই, 40 কোটি শিশুর বিশুদ্ধ কোনো খাবার পানি নাই, 27 কোটি শিশুর কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই, এবং 11 কোটি শিশু প্রতি বছর মারা যায় তাদের জন্ম 5 বছর তাদের বয়স 5 বছর হওয়ার আগেই। This is the world we are living in. এবং আরো শুনে অবাক হবেন, every single day more than 50,000 people are dying because of hunger and hunger related disease. আমাদের 8 billion people আছে সারা দুনিয়াতে, এবং the amount of food that we produce can feed more than 20 billion people around the world. Because this is not a problem of scarcity, this is a problem of access, problem of distribution. এটা একটা systemic problem. কাজে বর্তমান যে ক্যাপিটালিস্ট সিস্টেমের ভিতরে আমরা বাস করছি, this is a system that produces both property as well as poverty. Property for a few and poverty for the masses. এখন আমরা আসি যে এই যে বিশাল একটা সমস্যা, এই সমস্যা নিরসনে ইসলাম কি বলে। আমরা সবাই জানি ইসলাম হলো এমন একটা বিধান যেটা সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশিক ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে এমন একটা সমাজ গঠন করতে চায় যেখানে মানুষ, মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সবাই সুখী, সমৃদ্ধশালী এবং শান্তিময় জীবনযাপন করবে। এবং আমরা সবাই জানি যে শুধু অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি থাকলেই কিন্তু একটা সমাজ সুন্দরভাবে গঠিত হয় না, সেখানে সুখ শান্তি আনতে পারে না। সেখানে আরো 8টা বিষয় থাকতে হবে। 1 নম্বর হলো সামাজিক নিরাপত্তা, 2 নম্বর সাম্য, 3 নম্বর ভ্রাতৃত্ব, 4 নম্বর হলো বঞ্চিতদের অধিকার, 5 নম্বর পরিবেশিক ভারসাম্য, 6 নম্বর শান্তিপূর্ণ অবস্থানের মানসিকতা, 7 নম্বর সামাজিক ন্যায় বিচার, এবং 8 নম্বর হলো হানাহানি এবং শোষণ মুক্ত একটা সামাজিক কাঠামো। ইসলাম যেটা করেছে, দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামের অনেকগুলো পন্থা আছে, অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে একটা শোষণ মুক্ত সমাজ কায়েম করাটাই হলো ইসলামের আসল উদ্দেশ্য, এবং সেদিকে ইসলাম সবথেকে বেশি তাগিদ দিয়েছে। ইসলাম যেমন একদিকে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য নানা পন্থা এবং প্রতিষ্ঠান প্রদান করেছে, যেমন জাকাত, সাদাকা, যেগুলোর বিষয়ে এখন আলোচিত হলো, তেমনি দারিদ্র্য এবং শোষণের যতগুলো পদ আছে সবগুলো পদও কিন্তু চিরতরে বন্ধ করেছে। তা সব মিলে আমরা 3টে অ্যাপ্রোচের কথা বলতে পারি। এটা হলো সামাজিক, প্রথম হলো অর্থনৈতিক ন্যায় বিচার, সেই ক্ষেত্রে জাকাত ব্যবস্থা, সাদাকার প্রচলন, সুদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা, শ্রমিকের অধিকার এবং ন্যায্য যে প্রাপ্য সেটা আদায়, ওজনে কম দেওয়ার প্রতিরোধ, যে প্রবণতা সেটা রোধ করা, মজুদদারি, মুনাফাখোরি, ঘুষ, সুদ, হারাম ব্যবসা, ভেজাল এবং অন্যকে ফাঁকি দেওয়া সহ যতগুলো খারাপ দিক আছে সেগুলো চিরতরে বন্ধ করা, এগুলো হলো অর্থনৈতিক ন্যায় বিচার। সামাজিক ন্যায় বিচার হলো নাম্বার 2। এই ক্ষেত্রে সাম্যের ভিত্তিতে সমাজ গঠন, বংশোদ্ভূতের অধিকার প্রদান, নারীর অধিকার নিশ্চিতকরণ, গর্ব অহংকারের পরিবর্তে তাকওয়া এবং ক্ষুধাভীতির উপর ভিত্তি করে একটা সমাজ গঠন করা, নিপীড়িত নিগৃহীত মানুষকে পূর্ণ অধিকার প্রদান করে একটা সম্মানজনক পদমর্যাদার ব্যবস্থা করা, ফকির, তারপরে আমির, এই সবাইকে এক কাতারে এনে সুন্দর একটা সৌহার্দ্যের সমাজ, একটা সুন্দর সৌহার্দ্যের একটা মহা ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করা, এই সবগুলো হলো সামাজিক ন্যায় বিচারের অন্তর্ভুক্ত। আরো একটা অ্যাপ্রোচ আমি বলতে চাই, সেটা হলো পারিবেশিক ন্যায় বিচার, যে বিষয় নিয়ে আসলে খুব একটা আমরা আলোচনা করি না, এনভায়রনমেন্টাল জাস্টিস। সেখানে পশু পাখি এবং অন্যান্য প্রাণীদের প্রতি ইহসান এবং সুবিচারের কথা বলা হয়েছে, পানি এবং বায়ু দূষণের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার কথা বলা হয়েছে, স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের কথা বলা হয়েছে, তারপর ইনস্টিটিউশন অফ হিমা অর্থাৎ কনজারভেশন, 1400 বছর আগে আল্লাহ রাসূলের যুগ থেকে এই জিনিসটা চলে আসছে, যেটা আমরা আমেরিকা দেখি লেট 18th সেঞ্চুরিতে এই মুভমেন্টটা প্রথম শুরু হয়। মানব জীবনের পবিত্রতা, সবুজ বনায়নে উৎসাহিত করা, উজু করার সময়ও যাতে পানি নষ্ট না হয় সেই দিকেও আমাদের খেয়াল রাখা, এই ধরনের অনেকগুলো দিক আছে যেগুলো পরিবেশিক ন্যায় বিচার অর্থাৎ এনভায়রনমেন্টাল জাস্টিসের ভিতরে পড়ে। তা আমরা মোটামুটি আল্লাহ রাসূলের যুগে এবং তার পরবর্তী কিছু সময়ে কিভাবে একটা দারিদ্র্যপূর্ণ একটা সমাজ কাঠামোকে এত সমৃদ্ধশালী একটা দারিদ্র্য মুক্ত সমাজে রূপান্তরিত করলো, সেই বিষয়ে কয়েকটা কথা বলে আমি ইনশাআল্লাহ আজকের আলোচনা শেষ করব।
আপনারা হয়তো সবাই জানেন যে মক্কি জীবনে এমন একটা সময় ছিল যেটা অত্যন্ত বৈরী একটা পরিবেশ ছিল, যেখানে মুসলমানরা ছিল এক্সট্রিমলি মাইনরিটি, সেখানে একটা অমুসলিম পরিবেশ ছিল এবং সেখানে কোনো স্টেটের কোনো ধারণা ছিল না। সেই সময়ের ভিতরেও যখন নামাজ ফরজ হয় নাই, যখন রোজা আসে নাই, জাকাত আসে নাই, জিহাদ আসে নাই, হজ আসে নাই, এই সব কিছুর আগে মক্কি সূরাগুলোতে আল্লাহ তাআলা দেখেন তাওহীদ, রিসালাত এবং আখিরাতের সাথে সাথে আরো একটা বিষয়ে বারে বারে তাগিদ দিয়েছেন, সেটা হলো অনাথ, এতিম, দাস দাসী এবং অধিকার বঞ্চিত যে সমস্ত নারী আছে, শিশু আছে, তাদের অধিকার রক্ষা করা। ফাআম্মাল ইয়াতীমা ফালা তাকহার ওয়া আম্মাস সাইলা ফালা তানহার। সূরা দোহার 9 থেকে 10 নম্বর আয়াত। আল্লাহ তাআলা বলছেন যে আপনি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হবেন না এবং সওয়ালকারীদেরকে কখনো ধমক দিবেন না। সুবহানাল্লাহ। এই বিষয়গুলো কিন্তু মক্কা জীবনের একদম প্রারম্ভে, যখন কোনো কিছু ইসলামের কোনো বিধান ফরজ হয় নাই, তার আগেই এই আদেশগুলো দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এটাই হলো ইসলামের মেইন বুনিয়াদ, এগুলো দিয়েই প্রথম শুরু করতে হচ্ছে। এর আরো একটা বিষয় আল্লাহ রাসূল করেছেন এই বৈরী পরিবেশে, সেটা হলো এই যে আপনারা সবাই জানেন যে মক্কাতে এক ধরনের কাস্ট সিস্টেম ছিল এবং সেখানে 3 ধরনের একটা স্ট্রাটিফাইড সোশ্যাল একটা সিস্টেম ছিল, যেখানে ধনিক শ্রেণী ছিল একটা সব থেকে উঁচু পর্যায়ে, উঁচু লেডার, তারপর ছিল দাস একদম সর্বনিম্ন পর্যায়ে ছিল, এবং এই দুইটার মাঝামাঝি যারা দাস থেকে মুক্তি লাভ করেছে কিন্তু তারা কোনোদিন ধনিক শ্রেণীতে পরিণত হবে না, এই মাঝামাঝি একটা শ্রেণী সেখানে ছিল এবং একটা স্ট্রং এবং রিজিড একটা স্ট্রাটিফাইড সিস্টেম সেটা মেনটেন করা হতো। অর্থাৎ যে দাস হয়েছে সে কখনোই কিন্তু মানে ওই যে ধনিক শ্রেণীতে কখনো রূপান্তরিত হতে পারবে না। আল্লাহ রাসূল এসে যেটা করলেন, তিনি একেবারে এই মানে স্ট্রাটিফাইড সমাজ কাঠামোকে ভেঙে খান খান করে দিলেন। বিলাল যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, তিনি তাকে তুলে দিলেন একদম সবার মাথার উপরে। মিরাজ থেকে এসে আল্লাহ রাসূল জিজ্ঞেস করলেন, বিলাল তুমি কি এমন ইবাদত করো, কি এমন মানে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করো যে তোমার পায়ের শব্দ আমি জান্নাতে গিয়ে শুনি। সুবহানাল্লাহ। তা কাজে এই যে একটা বৈরী একটা স্ট্রাটিফাইড সিস্টেম ছিল, এই সিস্টেমটা আল্লাহ রাসূল কি করলেন, ভেঙে একদম চুরমার করে দিলেন, দিয়ে একদম ধনী, গরিব, তারপর ফকির, আমি সবাইকে একেবারে একই কাতারে এনে শামিল করলেন এবং এই কাজগুলো করা হয়েছে একদম ইসলামের প্রারম্ভে। এরপর তো আলহামদুলিল্লাহ আপনারা সবাই জানি যে মদিনাতে যখন আল্লাহ রাসূল গেলেন, সেখানে তো একটা ইসলামের রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করতে তিনি সক্ষম হলেন এবং এই যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা তিনি কায়েম করলেন, এর 3টা বুনিয়াদ ছিল, একটা হলো মসজিদ, একটা হলো ভ্রাতৃত্ব, আর একটা হলো মদিনা সনদ। এবং সবকিছু মিলে যে সমাজ কাঠামো তিনি গঠন করেছেন, অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে, আমি 10টা বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করতে চাই। প্রথম বৈশিষ্ট্য আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং রাসূলের নেতৃত্ব। 2 নম্বর হলো সুবিচার এবং সমতা, ইকুয়ালিটি। 3 নম্বর হলো সাম্যতা, ইকুইটি। 4 নম্বর ভ্রাতৃত্ব অর্থাৎ মানে ব্রাদারহুড। 5 নম্বর পারস্পরিক সহমর্মিতা এবং দয়াপরায়ণতা। 6 নম্বর দায়িত্ব ভাগাভাগি অর্থাৎ জয়েন্ট লায়াবিলিটি এবং ইউনাইটেড সলিডারিটি। 7 নম্বর হলো সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ। 8 নম্বর হলো পুণ্য এবং তাকওয়ার পথে একে অপরকে সহযোগিতা করা। 9 নম্বর হলো মুসলমানদের জীবন, তাদের সম্পত্তি এবং মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। আর 10 নম্বর হলো উন্নতি, অগ্রগতি, শিক্ষা, চাকরি, কর্মসংস্থান, প্রগতির সৃষ্টি এবং এগুলো অগ্রসর করার ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান করা। এই 10টা বিষয় ছিল মদিনা যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা আল্লাহ রাসূল কায়েম করেছিলেন, সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থার মোটামুটি কতগুলো বৈশিষ্ট্য। এখন আমরা দেখি যে মদিনাতে আল্লাহ রাসূল এবং পরবর্তীতে যে খলিফা যারা ছিলেন, তারা কি কি পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন এই মানে দারিদ্রতা দূর করার জন্য। আমরা সবাই জানি যে মদিনায় যখন আল্লাহ রাসূল গেলেন, তখন চরম দারিদ্রতা বিরাজ করছিল, সেখানে মানে ছেঁড়া কাপড় পরে আল্লাহ রাসূলের সাহাবারা ছিলেন, আমরা সবাই জানি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত অবস্থায় থাকতেন। বিশেষ করে আসহাবে সুফফাতে যারা থাকতেন তারা তো খাওয়াই পাইতেন না, মানে দিনের পর দিন তারা না খেয়ে থাকতেন, এমন একটা অবস্থা গেছে। অধিকাংশ সাহাবারাই ছিলেন রেফিউজি, তারা ডিসপ্লেস, তারা হোমলেস। কি একটা করুণ পরিণতির ভিতরে তারা ছিলেন, আপনি চিন্তা করে দেখেন। এন্ড দে হ্যাড টু স্টার্ট ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং। এই অবস্থার ভিতর দিয়ে কিভাবে আল্লাহ রাসূল এবং তার পরবর্তী যে জেনারেশন গুলো আসছে, তারা কিভাবে কি কি পদ্ধতি এবং মেথোডোলজি অনুসরণ করলেন, যার ফলে দরিদ্রতা দূর হয়ে গেল এবং সারা জীবনের মতো। তো অনেকগুলো পন্থা আছে, আমি 6টা পন্থার কথা আজকে আলোচনা করব। প্রথম হলো আল্লাহ রাসূল যেটা করলেন সেটা হলো শোষণ এবং অবৈধ অর্থ বিনিয়োগের যতগুলো দরজা ছিল সমস্ত দরজা তিনি বন্ধ করলেন। সুদকে চিরতরে নিষিদ্ধ করা হলো, মজুদদারি, মুনাফাকরি, ঘুষ সবই বন্ধ করা হলো, ওজনে কম দেওয়ার অভ্যাস দূর করা হলো, অবৈধ ব্যবসা যেমন জেনা, ব্যভিচার, পাশা, বেশ্যাবৃত্তি চিরতরে বন্ধ করা হলো। তারপর শ্রমিকের ঠকানোর পরিবর্তে তাদেরকে ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা হলো। এর উদ্দেশ্য হলো যাতে ধনী এবং গরিবের ভিতরে কোনো ব্যবধান তৈরি না হয়। এটা হলো প্রথম স্ট্র্যাটেজি। 2 নম্বর যে মেথোডোলজি সেটা সম্পর্কে আলোচনা আসছে, সেটা হলো জাকাত অ্যাজ এ স্টেট ইনস্টিটিউশন। এবং এই ক্ষেত্রে আমাদের কতগুলো জিনিস মনে রাখা দরকার। সেটা হলো এই যে জাকাত আমরা যারা দিই, এটা কিন্তু গরিবের প্রতি ধনীর কোনো করুণা নয়, বরং ধনীর সম্পত্তিতে গরিবের একচ্ছত্র অধিকার। নাম্বার 1। নাম্বার 2 যে জিনিসটা আমাদের মনে রাখা দরকার, সেটা হলো আমরা যারা জাকাত দিই বা জাকাতে যারা যাদের জাকাত ফরজ, তারা কিন্তু তাদের ইনকাম থেকে জাকাত দেন না।
সারা বছর আপনাদের যে ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক যত চাহিদা আছে সমস্ত চাহিদা মেটানোর পরে যে উদ্বৃত্ত টাকাটা আপনার থাকছে, যে সেভিংসটা থাকবে, সেটার উপরে মাত্র 2.5% হারে আপনি জাকাতটা দিচ্ছেন। কাজেই মদিনাতে যে কাজটা করা হলো সেটা হলো গরিবদের এককালীন যে জাকাত দিয়ে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হলো, এবং আবার অনেকে বাৎসরিক ভিত্তিতে তাদের জাকাত দেওয়ার ব্যবস্থা করা হলো। ইমাম নববী এবং শাফি রহমতুল্লাহ আলাইহি তারা বলেছেন যে গরিবদেরকে এমন ভাবে জাকাত দিতে হবে যাতে করে তাদের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয় এবং স্থায়ীভাবে দারিদ্রতা সমাজ থেকে দূর হয়। যেমন ব্যবসায়ের পুঁজি, শ্রমিকের কর্ম উপকরণ, ট্রাক্টর, বিজনেস, বিভিন্ন লোন তাদেরকে দেওয়া যেতে পারে। যারা উপার্জন করতে পারে না তাদের উপার্জনের ব্যবস্থা করতে হবে, পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে। কাজে জাকাত প্রদান করা একটা দিক, সেই একই সাথে জাকাত ম্যানেজমেন্ট, দ্যাট ইজ অলসো অ্যানাদার ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেগমেন্ট। এই ক্ষেত্রে এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েটিং, ইনকাম জেনারেটিং, জব ট্রেনিং, তারপর এন্টারপ্রেনিয়রশিপ, এই ধরনের অনেকগুলো সেক্টরে জাকাতের মানি ইনভেস্ট করে একদম চিরতরে সমাজ থেকে এই দারিদ্র, এই বিষয়গুলো উচ্ছেদ করতে হবে। এটাই হলো জাকাতের আসল মানে মৌলিক ভিত্তি। এই ক্ষেত্রে আমরা একটা স্ট্র্যাটেজিস পেলাম, কিন্তু আমি যে জিনিসটা মানে সংখ্যাটা হিসাব করে দেখলাম যে সারা দুনিয়াতে যদি মানে যে ফার্স্ট 500 বিলিয়নার যারা আছে, তারা যদি তাদের টোটাল যে মানি আছে অ্যারাউন্ড মোর দ্যান $2 ট্রিলিয়ন, এগুলো থেকে যদি জাকাত দেওয়া হতো তাহলে প্রায় $50 বিলিয়ন এখান থেকে জাকাত আসতো। এবং আপনারা জানেন সারা দুনিয়াতে, এভরি সিঙ্গেল কান্ট্রি, সারা দুনিয়াতে যে টোটাল হেলথ কেয়ার সিস্টেমটা যদি আমরা রিভাইভ করতে যাই, উই জাস্ট নিড অ্যাবাউট $10 বিলিয়ন। চিন্তা করে দেখেন। কাজে জাকাত কত টাকা যে জেনারেট করতে পারে, এবং এটা হলো তার সামান্য উদাহরণ। এমনকি মুসলিম বিশ্বে যদি সেরা 500 জন, মানে সবথেকে সেরা 500 ধনী, তারা যদি জাকাত দিত এবং তাদের জাকাতের টাকাটা যদি ঠিকভাবে ম্যানেজ করা হতো, আমার বিশ্বাস যে নেক্সট 5 ইয়ার্স এর ভিতরে সারা মুসলিম বিশ্ব থেকে সব ধরনের দারিদ্রতা একেবারে চিরতরে উচ্ছেদ করা যেত। 3 নম্বর যে মেথোডোলজি আল্লাহ রাসূলের যুগে আমরা দেখি সেটা হলো এই যে জাকাতের পাশাপাশি ধনীদেরকে সাদাকা সহ আরো অনেক বিষয়ে উৎসাহিত করা হলো দরিদ্র বিমোচনের জন্য। যেমন গরিব আত্মীয় স্বজনের দেখাশোনা করা, ওয়াআতিজাল কুরবা হাক্কাহু ওয়াল মিসকিন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন পবিত্র কোরআনে। তারপর ক্ষতিপূরণের আইন সেখানে করা হলো, ঈদে ফিতরা প্রদান যেটা হানাফি মাযহাবে ওয়াজিব, তারপর প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনের হক আদায় করা, অতিথি পরায়ণতা, গরিব এবং মিসকিনদের খাদ্য প্রদানে উৎসাহ দান করা, ক্ষতিগ্রস্ত এবং দুস্থ মানবতা সেবায় আত্মনিয়োগ করা, তারপর রোগীদেরকে সেবা করা, তারপর দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সহযোগিতায় ঝাঁপিয়ে পড়া। এই ধরনের অনেকগুলো বিষয় আছে। এবং একটা হাদিস আছে, সেটা হলো এই হাদিসটা যদি শুধুমাত্র একটা হাদিস যদি সারা দুনিয়ার মুসলমানরা মানত, আই ক্যান টেল ব্লাটানলি যে মানে মুসলিম বিশ্বের কোথাও মানে দারিদ্রতা এবং না খেয়ে থাকার কোনো সিটাফোটা কিছু থাকতো না। আর সেই হাদিসটা হলো সেই ব্যক্তি মুমিন নয় যে নিজে পেট ফিরে মানে খেয়ে ঘুমায় কিন্তু তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে। চিন্তা করে দেখেন, এই একটা হাদিস যদি আমরা মানতাম তাহলে আজকে কোথাও অভুক্ত থাকার মতো অবস্থায় সারা দুনিয়াতে কোথাও কোনো মানুষ থাকতো না, স্পেশালি ইন দ্য মুসলিম কান্ট্রি। এবং দরিদ্র বিমোচনের জন্য আমার মনে হয় একটা হাদিসই যথেষ্ট। 4 নম্বর যে মেথোডোলজি সেটা হলো মিরাস, রুলস অফ ইনহেরিটেন্স, যাতে করে সবাই ন্যায্য অধিকার খুঁজে পায় এবং কেউই ইনহেরিটেন্স থেকে বঞ্চিত না হয়। এবং আমাদের দেশে দেখেন এটা আইন থাকলেও আমাদের ভাই, স্ত্রী, বোন, ফুফাতো মানে ফুফুদেরকে আমরা চরমভাবে ঠকাই। এবং এমন একটা কালচার তৈরি হয়ে গেছে যে আমরা বোনদেরকে মানে তাদের মিরাস থেকে বঞ্চিত করি, নাউজুবিল্লাহ। 5 নম্বর যে পদ্ধতি বা যে মেথোডোলজি আল্লাহ রাসূলের যুগে আসছে সেটা হলো মুসলিম শাসকরা ক্ষমতা দেয়া হলো যে তারা কিছু পাবলিক প্রপার্টি দুস্থ এবং গরিবদের জন্য ব্যয় করতে পারে, যেমন আলফা। এরপরে 6 নম্বর যে মেথোডোলজি আমরা দেখি পরবর্তীতে সেটা হলো হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা এর সময় তিনি গঠন করেন, সেটাকে বলা হয় সমাজ কল্যাণ তহবিল। অর্থাৎ সেখানে আনএমপ্লয়মেন্ট ইন্স্যুরেন্স এবং প্রবীণ যারা সাহাবী ছিলেন তাদেরকে ভাতা প্রদানের যে ব্যবস্থা, এটা ওই সময় তৈরি হয়। এবং বর্তমানে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া সহ যে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রিগুলোতে যে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারমূলক যে স্টেট ব্যবস্থা আমরা দেখতে পাই, এই ধারণাটা আসলে নতুন কিছু নয়। এটা আমরা দুনিয়ার ইতিহাসে প্রথম আমরা দেখতে পাই রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এবং তার পরবর্তীতে বিশেষ করে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর খেলাফতকালে এই জিনিসটা আমরা দেখতে পাই। সেখানে যেটা হয়েছিল সেটা হলো খুন খারাপি, হানাহানি, ওজনে কম দেয়া, সুদ, মদ জুয়া, তারপরে শ্রমিককে ঠকানো, মজুদদারি, এরপর মুনাফাকরি, ভেজাল, মিথ্যাচার, প্রতারণা, কৃপণতা, মিতবাহিতা, এই সবই কিন্তু ধীরে ধীরে দূর হয়ে গেল। সমাজে না খেয়ে মানে চিকিৎসার অভাবে ধুকে ধুকে মরছে এমন কোনো ব্যক্তির কোনো সন্ধান সেখানে পাওয়া গেল না। এবং দেখা গেছে যে মানে এমন একটা সমাজ কায়েম হয়ে গেল যে নিজে না খেয়ে অন্যকে খাওয়ানোর মধ্যে তারা চরম পরিতৃপ্তি তারা পাইতেন, এবং অন্যের কষ্ট দেখলে তাদের বহুদেশে একটা অসহনীয় চাপাকন্যায় ভেসে যেত। সুবহানাল্লাহ। এবং এইসব কিছু দেখে একজন ঐতিহাসিক বছর তিনি বলেছেন, বাই পারসন অ্যাবসলিউটলি ইউনিক ইন দ্য হিস্ট্রি, প্রফেট মোহাম্মদ ইজ দ্য থ্রিফোল্ড ফাউন্ডার অফ এ নেশন, অফ এ এম্পায়ার এন্ড অফ এ রিলিজিয়ন। ইতিহাসের একটা চরম সৌভাগ্য যে
মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটা জিনিসের স্থপতি ছিলেন। তিনি একটা জাতি, একটা সাম্রাজ্য এবং একটা জীবন বিধান সারা দুনিয়ার মানুষকে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। এরপর আমরা জানি যে চূড়ান্ত পর্যায়ে যে ইসলামিক সমাজ কাঠামো মানে তৈরি হলো, এই সমাজ কাঠামো সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়লো এবং অর্ধ জাহান ধীরে ধীরে আলহামদুলিল্লাহ সারা এই মুসলিম মানে খেলাফতের অধীনে চলে আসলো। এবং পরবর্তীতে দেখা গেল যে তার যে সিটে ফোটা যে সাপগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু ধীরে ধীরে একেবারে দূর হয়ে গেল। এবং সর্বোচ্চ যে পর্যায়ে আমরা দেখতে পাই সেটা হলো হযরত ওমর বিন আব্দুল আজিজের সময়। এবং আমরা দেখি যে মানুষ যাকাত নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে কিন্তু কোনো লোককে পায় নাই যাকাত দেওয়ার মতো। সুবহানাল্লাহ। আমি আজকে মানে ব্লাটানলি বলতে চাই যে উই হ্যাভ অ্যাবাউট 5000 ইয়ার্স অফ রিটেন হিস্ট্রি। বলা যায় হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের রিটেন হিস্ট্রি আছে। দুনিয়ার কোনো সময় এমনটা ঘটনা ঘটে নাই যে মানুষ চ্যারিটি নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেরিয়েছে কিন্তু কোনো মানুষ পায় নাই চ্যারিটি দেওয়ার জন্য। এন্ড ইসলামিক সিভিলাইজেশন এই ঘটনাটা ঘটছে। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম ইন হিউম্যান হিস্ট্রি যেখানে একদম চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছিল, যেখানে একজন মানুষকে খুঁজে পাওয়া যায় নাই যাকে এই চ্যারিটি দিতে হয়। এন্ড দিস ইজ এক্স্যাক্টলি হোয়াট ইসলাম ওয়ান্টস টু অফার। আমি যে বলেছিলাম মদিনাতে যখন ইসলামিক সমাজ কায়েম করা শুরু হয়েছিল, আমাদের সাহাবারা কি করতো, তাদের কোনো খাবার ছিল না, তাদের কোনো পানীয় ছিল না, তারা ছেঁড়া জামা পরতো, তাদের কোনো মানে বাসস্থান ছিল না। অথচ দেখেন পরবর্তীতে জাস্ট ইন কোর্স অফ টাইম পরবর্তীতে দেখা গেছে যে ইন্তেকালের পূর্বে হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ তার সম্পদের পরিমাণ ছিল 750 কোটি টাকা আজকে টাকার হিসেবে। তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ তার সম্পদের পরিমাণ ছিল 4000 কোটি টাকা। জুবাইর ইবনে আওয়াম তার সম্পদের পরিমাণ ছিল 4000 কোটি টাকা সমান। ওসমান ইবনে আফফান তার সম্পদের পরিমাণ ছিল 5000 কোটি টাকা সমান। সুবহানাল্লাহ। এই যে আশারা মুবাশশিরিন যে 10 জন সাহাবার যারা দুনিয়া থেকেই বেহেশতের সুসংবাদ পেয়ে গেছে, তাদের ভিতরে 6 জন ছিল বিলিয়নার। তা চিন্তা করে দেখেন অল্প সময়ের ভিতরে কিভাবে একটা ম্যাসিভ ট্রান্সফরমেশন আল্লাহ রাসূল এবং তার পরবর্তী যে জেনারেশন তারা তৈরি করেছিল। অ্যামেজিং একটা বিষয়। আরো একটা বিষয় সেটা হলো এই যে সমাজের শাসক শ্রেণী তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় তারা সমাজ কুক্ষিগত করে চরম ভোগ বিলাসে তারা লিপ্ত হয় এবং সমাজে যারা প্রজা শ্রেণী আছে তাদের এই দ্বিধাবিভক্ত করে তাদেরকে এই সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে। এবং এই ক্ষেত্রে ইসলাম কিন্তু বিরাট একটা দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে। আমাদের আল্লাহ রাসূল তিনি দুনিয়াতে কোনো কিছুই রেখে যান নাই, সবই বিতরণ করে গেছেন, তাই না? মৃত্যুর আগে কোনো সম্পত্তি তিনি রেখে যান নাই। আবু বকরও একই পথ অনুসরণ করেছেন, খলিফা হয়ে তিনি অসহায় পরিবারে গিয়ে তিনি কাজ করেছেন। হযরত ওমরও আটার বস্তা পিছনে মানুষের কাছে গিয়ে তিনি সেবা করেছেন। সুবহানাল্লাহ। এমন সব দৃষ্টান্ত আমরা তাদের ভিতর থেকে পাই। এইসব দৃষ্টান্তগুলো কোথায় গেল আজকে মুসলিম বিশ্ব থেকে? কাজেই যেখানে ইসলাম আছে সেখানে নিরন্ধ মানুষের কোনো হাহাকার থাকতে পারে না। যেখানে ইসলাম আছে সেখানে দরিদ্র ক্লিষ্ট বুভুক্ষ কোনো বনি আদম থাকতে পারে না। যেখানে ইসলাম আছে সেখানে ক্ষুধার যাতনায় ক্লান্ত শ্রান্ত বিপর্যস্ত কোনো বনি মানবের চিহ্ন থাকতে পারে না। যেখানে ইসলাম আছে সেখানে চিকিৎসার অভাবে ধুকে ধুকে মৃত্যুর পথে যাওয়ার কোনো উদাহরণ থাকতে পারে না। যেখানে ইসলাম আছে সেখানে ক্ষুধার্ত নিগৃহীত সন্তানের দিকে চেয়ে থাকা ব্যর্থ পিতামাতার কোনো নজির থাকতে পারে না। যেখানে ইসলাম আছে সেখানে মানুষ তো দূরে থাক, একটা কুকুর এবং একটা নিরীহ প্রাণী না খেয়ে থাকবে তার কোনো দৃষ্টান্ত থাকতে পারে না। এটাই হলো ইসলামের বিধান, আর এটাই হলো ইসলামের বৈশিষ্ট্য, আর এটাই এই ধরনের দারিদ্র্য বিমোচনের কথা ইসলাম বলে। সম্মানিত উপস্থিতি, আসুন আমরা এই বিষয় নিয়ে আরো বেশি গবেষণা করি এবং আমাদের সমাজে যে সমস্ত দারিদ্রতা আছে সেগুলো আমরা সমাজ থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে আমরা একটা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং চরম দারিদ্র্য মুক্ত একটা সমাজ গঠন করার জন্য উদ্যোগী হই। আল্লাহ সেই তৌফিক আমাদেরকে দান করুক। ওয়া মা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। So much thanks to Dr. Mohammad Saidul Islam for his very powerful and thought-provoking deliberation. I think the audience who have listened and who will listen in future, definitely they will be inspired to implement the policy and the issues that he mentioned. And definitely we want that sort of society where there will be no poverty. And if Islam is exists in any society, that sort of society should be established. And that is the hope Dr. Saidul Islam, he has shown to us. So I'm much grateful to Dr. Mohammad Saidul Islam for his deliberation and of course for his time and consideration. So we will now listen to Dr. Mohammad Abdul Majid, and after that we will be listening to Mohammad Abdul Awal Sarker. Dr. Mohammad Abdul Majid has worked in so many positions in the government level, and finally he retired as the chairman of National Board of Revenue, Bangladesh, and nowadays he has been engaged in so many important activities. So we are very much thankful and privileged to have Dr. Mohammad Abdul Majid in our today's session. So I would like to offer again Dr. Mohammad Abdul Majid to deliver his speech, please. Bismillahir Rahmanir Rahim. শোনা যাচ্ছে? জি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।
Nahmaduhu nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd. First, I would like to congratulate and express my sincere gratitude to the organizers for organizing this international webinar. It has been really a great occasion and significant improvement in our studies that the whole world should consider. It has been an international webinar in the sense that Zakat is a very important subject that the world economy should study, consider, and try to follow it. আজকের সেমিনারের যিনি প্রধান চেয়ার জনাব প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ রুহুল আমিন, আজকের কিনোট স্পিকার ডক্টর মোহাম্মদ কবির হাসান, গেস্ট অফ অনার ডক্টর আইশাত মুনিজা, my fellow panelists, moderator খালিদ ইয়াহিয়া, সকলে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজকে আমরা যে ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবিনারটা করছি এই জন্যেই যে জাকাতের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, আমাদের এটার স্টাডি করার যে প্রয়াস প্রচেষ্টা, সেটা আসলে বৃদ্ধি পাওয়া দরকার এই জন্যেই যে আমাদের ইসলামের কাছ থেকেই, এই জাকাত প্রথা থেকেই, এই দর্শন থেকেই কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপে এবং অন্য উন্নত বিশ্বে যে আধুনিক যে কর ব্যবস্থা যেটা গড়ে উঠেছে, সেটির কিন্তু মূল নীতি দর্শন কিন্তু ছিল এই জাকাত থেকেই। অর্থাৎ 1400 বছর আগে আরবে আমাদের দুইজন আমাদের প্রধান বক্তা এবং সাইদ সাহেব তিনিও বলেছেন বারবার করে যে কিভাবে আরবে সেই অতি নিরক্ষর একটি মানুষের দ্বারা এবং একটি সমাজের অনগ্রসর একটি সমাজে কিভাবে জাকাত ব্যবস্থাপনা একটি আধুনিক উন্নত দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ গঠনে সহায়তা করেছিল, সেটি যদি ধারাবাহিক থাকতো, যেটা খলিফাদের সময় ছিল, তারপরে যদি এটা থাকতো, তাহলে আজকে এই বিশ্বে যে আমরা অর্থনৈতিক হানাহানি বা অর্থনৈতিক যে অবস্থা পুঁজিবাদের কথা বলেছেন একজন, আর সেগুলো আসলে উঠতো না, থাকতো না। কিন্তু সেটা ভুলিয়ে দিয়েছে অন্যান্য দেশের ধর্ম বা বিষয়, সেগুলো আমাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে। আমরা 1799 সালে দেখছি ইউরোপে, বিশেষ করে ইউকেতে প্রথম আধুনিক যে কর ব্যবস্থা সেটার প্রবর্তন ঘটছে। তার আগে অ্যাডাম স্মিথ তার ওয়েলথ অফ নেশনস বা অন্যান্য বইয়ে বা যেখানে যা বলেছেন, সেখানে সবকিছুই বলা হয়েছে যে রাষ্ট্র যে রেভিনিউটা গ্রহণ করে, যেটা করে, সেটা কিন্তু আসলে আগে ছিল এটা মূলত ডিউটি, অর্থাৎ কাস্টমস ডিউটি বা কোনো ধরনের সম্পদ ব্যবহারের জন্য যে সুযোগ সুবিধা, সেসব ইনকাম ট্যাক্সের কনসেপ্ট কিন্তু আগে এগুলো ছিল না। 1799 সালে ব্রিটেনে প্রথম আধুনিক আয়করের যে কনসেপ্টটা আসলো বা হলো, সেটা কিন্তু মূলত ইসলামের এই জাকাতের পন্থা থেকেই। অর্থাৎ যারা যারা ধনী এবং যারা সম্পদশালী, তারাই রাষ্ট্রকে, আমি আবার বলছি, তারাই রাষ্ট্রকে একটা বিষয় দেবে, তাদের সম্পদের একটা উদ্বৃত্ত অংশ তারা দেবে এবং সেটা দিয়ে রাষ্ট্র তার সকলের জনগণের মধ্যে সেটা রিডিস্ট্রিবিউট করবে। আজকে আমাদের যে শিরোনাম আছে রিডিস্ট্রিবিউশন অফ ওয়েলথ, এই ব্যাপারটা কিন্তু ওই এই আধুনিক কর ব্যবস্থার একটা প্রথম এবং অন্যতম। ডক্টর কবির হাসান যেমন বলেছেন যে অ্যালোকেশন অফ বাজেট এবং অ্যালোকেশনের মধ্যেই কিন্তু এটার মেন ব্যবস্থাটা, অর্থাৎ একজনের কাছ থেকে নেব, নিয়ে সকলের মধ্যে সেটা বিতরণ করব। এখন এই বিতরণ করার ব্যবস্থার ভিতরে যদি বাধ্যবাধকতার ব্যাপারটা না থাকে, যেটা আমরা স্ট্রাগল করছি আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে বা অনেক দেশেই, যেমন কি কবির হাসান সাহেব বলেছেন, আমি এখন এই মুহূর্তে যে নরওয়ে আছি বা ডেনমার্কে ছিলাম কয়েকদিন আগ পর্যন্ত, সেগুলোতে আমি দেখছি যে সেখানে ওয়েলফেয়ার স্টেট গঠিতই হয়েছে, কিন্তু রাষ্ট্রের যারা সম্পদশালী তাদের কাছ থেকে একটা সুন্দরভাবে ট্যাক্স ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তারা এটা করছেন, তারা ওয়েলফেয়ার দিতে পাচ্ছেন।
কিন্তু অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের মতো অনেক দেশেই, দরিদ্র দেশেই অ্যাকচুয়ালি ব্যবস্থাপনার ত্রুটিটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড়। অর্থাৎ মানুষ কর দিচ্ছেন না, কর নেওয়া হচ্ছে না, কর নেওয়া যাচ্ছে না। কেন যাচ্ছে না? কারণ তার ভিতরে কোনো কম্পালশনের যে ব্যাপারটা, সেই বোধটা আসছে না। জাকাতের মধ্যে যেটা আছে যে এখানে প্রত্যেক ব্যক্তি কে সে তার নিজের দায়িত্ব মতো, এটা কম্পালসারি, এটা কিন্তু একটা ফরজ, 5 রুকনের একটি। অর্থাৎ সে মনে করবে অবশ্যই তার 100 টাকার আয়ের মধ্যে 100 টাকাটার সে মালিক না, সে আসলে 97.5 টাকা তার প্রকৃত মালিক, বাকি 2.5 টাকা সে রাষ্ট্রকে দেবে, সকলকে দেবে, অন্যদেরকে দেবে। এই যে দেওয়ার বোধের ভিতরে, এখানে যদি এই বোধটা যদি তার আল্লাহর ইমানের প্রতি, তাওয়াক্কুলের প্রতি থেকে যদি না আসে, তাহলে এটা ওই আমরা রাষ্ট্রীয় সিস্টেমের ভিতর দিয়ে ট্যাক্স ইভেশন এবং কর ফাঁকি দিয়ে, না কর দিয়ে, টিন না খুলে মানুষ যে চলে যাচ্ছে, এইটার বাধ্যবাধকতা আমি করতে পাচ্ছি না। আমরা কেন পাচ্ছি না? কারণ এদের এই সেন্স বোধটা আসছে না। জাকাতের ভিতরে যেটা আল্লাহ থেকে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন যেটা কম্পালসারি, এই ধনীর সম্পদের উপরে দরিদ্রের হক আছে, এই কথা বলে দেওয়ার পরে এরপরে আর কারোর এই ধরনের ব্যবস্থা থাকে না। কিন্তু এখন মেন সমস্যা হচ্ছে যে আমাদের এর ব্যবস্থাপনা। 1799 সালে ইউরোপে আয়কর ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরে 1860 সালের 7ই এপ্রিল এই ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম আয়কর প্রবর্তন করেন জেমস উইলসন। এই জেমস উইলসন হচ্ছে পেপার মানির প্রবক্তা। এই জেমস উইলসনই হচ্ছে ইকোনমিস্ট পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। এই জেমস উইলসন ছিলেন তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের অর্থ সচিব এবং তৎকালীন এনবিআর চেয়ারম্যানও ছিলেন তিনি। তো তার হাতেই তিনি ভারতে প্রথম এসেছিলেন। ব্রিটিশরা যখন 1860 সালে দেশে শাসনভার গ্রহণ করে, তখন প্রথম অর্থমন্ত্রী হিসেবে ভাইসরয়ের যে অর্থ বিষয়ক উপদেষ্টা বলে, তিনি এসেছিলেন এবং তিনি 1860 সালের 7ই এপ্রিল বাজেট বক্তৃতায় বললেন যে, মাননীয় স্পিকার, আমি এই ভারতীয় উপমহাদেশে আধুনিক কর ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চাই। এবং তিনি এটাও বললেন যে আমি গত 6 মাসে এখানে এসে ভারতীয় যত প্রাচীন যত ধর্ম বা অন্যান্য বিষয় আছে সেগুলো পাঠ করে আমি দেখেছি যে এখানে রাষ্ট্রের একটা দায়িত্ব আছে সকলের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে সেই পয়সা সকলকে ব্যবহার করার সুযোগ করে দেওয়া। যার জন্য যেটা করা হয়নি বলেই 1857 সালে যে সিপাহী বিদ্রোহ হলো এবং যার জন্য আমাদেরকে আজকে এই ভারতের শাসনভার গ্রহণ করতে হলো। সুতরাং নাগরিকদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব আছে, এই জন্য আমি আয়কর প্রবর্তন করলাম। এবং সেই আধুনিক আয়কর ব্যবস্থাটাই এখনো পর্যন্ত আমাদের দেশগুলোতে স্পষ্ট আছে। এখানে মেন পার্থক্য হচ্ছে যে জাকাতে ছিল যে আপনার সকল খরচ মিটিয়ে সবকিছু মিলিয়ে আপনার যেটুকু থাকবে তার উপরে 2.5%। হাউ সিম্পল ইজ দ্য সিস্টেম। এবং এখানে কোনো ফাঁকি ঝুঁকি দেওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। কিন্তু ইনকাম ট্যাক্সের এই সিস্টেমের ভিতরে, ডাইরেক্ট ট্যাক্সের ভিতরে বলা হচ্ছে আপনি যা আয় করেছেন এবং আপনি যা ব্যয় করেছেন সেটাও যোগ করা হবে। অর্থাৎ ওইটাই আপনার পুরোটাই আয় ধরা হবে, ধরা হয়ে তারপরে ওর উপরে আপনি এত % দেবেন। এখানেই কিন্তু অনেক জারি জুরি আছে, অনেক বিষয় আছে, যার জন্য মানুষ কিন্তু ইচ্ছা করে এই ফাঁকিটা দেয় এবং এখানে ভয় পাওয়ার কোনো ব্যাপার তার থাকে না আর কি। এখানে মূলত পার্থক্য আর কি। তো যাই হোক, এখন এই জাকাত ব্যবস্থা সাথে আমি মনে করি যে আধুনিক যে কর ব্যবস্থা বা আমাদের রাষ্ট্রের যে দায়িত্ব, এটার সাথে একটা সামঞ্জস্য হওয়া দরকার, সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া দরকার। আমরা সেন্টার ফর জাকাত ম্যানেজমেন্ট বাংলাদেশে, যেটা ডক্টর কবির হাসান আমাদের একজন অত্যন্ত প্রাজ্ঞ এবং উপদেষ্টা, এবং তিনি তার সাথে আমরা বেশ কয়েকটা কাজও করেছি। তিনি আমাদের ইসলামী ব্যাংকের সাথেও কয়েকটা কাজও করেছেন জাকাতের উপরে। আমরা সেখান থেকে বারবার স্টাডি করে দেখাবার চেষ্টা করেছি যে প্রতি বছর আমাদের মানুষের মানে বিশেষ করে মুসলমানদের, যে দেশের 90% মানুষ মুসলমান এবং তাদের সম্পদের যে অবস্থা, সেগুলোর থেকে আমরা বিভিন্ন ডাটা সোর্স থেকে নিয়ে আমরা দেখেছি প্রায় 70,000 কোটি টাকা বা তার উপরে মানে আপনার কোটি টাকা আপনার মানে জাকাত দেওয়ার মতন সম্পদ আছে বা দেওয়া হয়। কিন্তু এগুলো বিলি বন্টন হয় অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক, অযাচিত, অত্যন্ত অসুন্দর ভাবে। যার জন্য আমরা 15 বছর আগে যে সেন্টার ফর জাকাত ম্যানেজমেন্ট গঠন করেছিলাম, সেখানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ধনীদের কাছ থেকে, বিশেষ করে বড় বড় কোম্পানিদের কাছ থেকে, এমনকি যারা সম্পদশালী ব্যক্তি, তারা কর টাকাটা আমাদের কাছে দেবেন, সেন্টার ফর জাকাত ম্যানেজমেন্টের কাছে। আমরা এটা ম্যানেজমেন্ট করি মানে এই
যে আমরা এখান থেকে এমন সব প্রকল্প গ্রহণ করি যার দ্বারা ওই যে সূরা 9 নম্বর সূরা তাওবার 60 নম্বর আয়াতে যে 8টা খাতের কথা বলা হয়েছে, সেই 8টা খাতকেই কেন্দ্র করে শুধু ফকির মিসকিন না, তার সাথে আরো যারা আছে, এমনকি যারা আমাদের এই জাকাতের টাকা ম্যানেজ করেন, যারা এই হিসাব রাখেন, এটাও আছে সেখানে। সেই সবকিছু মিলিয়ে আমরা সেটা করি। এবং সেই প্রকল্পগুলোর থেকেই আমরা একটা প্রকল্পের কথা এইভাবে বলতে পারি, জীবন ও জীবিকা লাইভলিহুড প্রজেক্ট। এটার আর কিছু না, সেখানে হচ্ছে যে যেমন একটা বড় কোম্পানি, আমি নামও বলতে পারি, একে খান অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড, বাংলাদেশের একটি সবচেয়ে প্রাজ্ঞ এবং 1945 সাল থেকে একটি খুব উচ্চ মার্গের একটি শিল্প পরিবার। তারা তাদের জাকাতের একটা টাকা 3 কোটি টাকা ধরেন, আমরা একটা আমাদের প্রজেক্টের সাইজটা এরকম 3 কোটি টাকা তারা সেন্টার ফর জাকাত ম্যানেজমেন্ট দিলেন। তার থেকে আমরা 50% অর্থাৎ 1.5 কোটি টাকা দিয়ে আমরা 500 ফ্যামিলিকে দরিদ্র ফ্যামিলিকে, জাকাত প্রাপক ফ্যামিলিকে আমরা ক্লাস্টারে ভাগ করে আমরা তাদেরকে অর্ধেক টাকা অর্থাৎ 1.5 কোটি টাকা আমরা তাদেরকে দিয়ে তাদের নামেই অ্যাকাউন্ট খুলে দেই। অর্থাৎ জাকাত কিন্তু আমি তাকে মালিকানা দিয়ে দিচ্ছি, তার নামেই অ্যাকাউন্ট খুলে দিচ্ছি, দিয়ে বলছি যে এই টাকা দিয়ে আপনারা 500 পরিবার, আপনারা একটা কোঅপারেটিভ সিস্টেমে আপনারা ব্যবসা বাণিজ্য এটা ওটা করে আপনারা এখান থেকে যা আয় করবেন, সেই আয়ের থেকেই আপনারা 80% মতো টাকা আপনারা খরচ করতে পারবেন, নিজেরা খরচ করতে পারবেন, জীবিকা নির্বাহ করতে পারবেন। 20% টাকা আবার ওই সিড মানিতে রাখা হবে, এই জন্যই যে টাকার যে ডিভ্যালুয়েশন হচ্ছে বা যে হচ্ছে সেটা থেকে ওটা ঠিক থাকবে। এবং এইভাবে আমরা হিসেব করে দেখেছি 5 বছর একটা প্রকল্প চালিয়ে একজন জাকাত গ্রাহক 20,000 টাকা তিনি প্রথম নিয়েছিলেন। 5 বছর পরে দেখা গেছে যে তার ওখানে তার ওই সমস্ত খরচ সবকিছু করে দিয়েও ওই যে তিনি জমা দিয়েছেন 20% মতন, সেটার থেকেই তার প্রায় 39,000 টাকা 40,000 টাকা হয়েছে। এবং আলহামদুলিল্লাহ সুবহানাল্লাহ, এমনও দেখা গেছে যে এদের অধিকাংশ অনেকেই কিন্তু আর জাকাত প্রাপক নয়, তারা নিজেরাই জাকাত দাতা হয়ে গেছেন এবং তারা বেরিয়ে এসেছেন মাইক্রো ক্রেডিট বা আরো অন্যান্য ধরনের নানান ধরনের ওই অবস্থা থেকে তারা বেরিয়ে এসেছেন। এবং তারা এবং আর ওই যে বাকি 1.5 কোটি টাকা বললাম, বাকি 1.5 কোটি টাকা বাড়ার অর্ধেক অর্থাৎ 75 লাখ টাকা আমরা শিক্ষার জন্য, প্রি প্রাইমারি স্কুল এবং তাদের শিক্ষার জন্য আমরা ব্যবস্থা করি ওই 500 ফ্যামিলির। এবং তাদেরকে আরো বড় যারা জিনিয়াস বা যারা হচ্ছে তাদেরকে আরো উপরে দেওয়ার ব্যবস্থা করি। এর জন্য আমরা একটা শিক্ষার একটা টায়ার গড়ে তুলেছি, টারশিয়ারি গ্রুপ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছি, সেখানে আমরা তাদের ব্যবস্থা করি। অর্থাৎ এই 500 ফ্যামিলির বাচ্চাদের তাদের লেখাপড়ারও একটা দায়িত্ব এই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কিন্তু নিয়ে আসা হচ্ছে। এবং যারা ইউনিভার্সিটি এবং আমাদের পাবলিকেতে পড়ে তাদের জন্য আমরা জিনিয়াস স্কলারশিপের ব্যবস্থা করে তাদেরকে সেখান থেকে তাদেরকে আমরা সাহায্যের ব্যবস্থা করি। আর বাকি 75 লক্ষ টাকা মানে বাকি অর্ধেক টাকা সেটা দিয়ে আমরা হেলথ সেন্টার করে দিচ্ছি ফেরদৌসি নামে এই 500 ফ্যামিলির লোকেদের। এরা যতদিন এমনকি প্রকল্প শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও তারা তাদের চিকিৎসার মৌলিক চিকিৎসার ব্যাপারগুলো তারা এখান থেকে তারা পাবে। এবং এখান থেকে আমরা আরো উপরে টারশিয়ারি লেভেলে ঢাকায় বা আর অন্যান্য জায়গায় কেন্দ্রীয়ভাবে বড় বড় হাসপাতালের সাথে আমরা যোগাযোগ করে রেখেছি, অর্থাৎ এই মানুষেরা যাতে কোনো বড় ধরনের কোনো রোগ অসুখে পড়লে তারা চিকিৎসা পাচ্ছে। অর্থাৎ আমরা বলতে চাচ্ছি যে একটা সুন্দর একটা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এখানে আমাদের গেস্ট অফ অনার ডক্টর আয়েশাত মুনিজা অত্যন্ত সুন্দরভাবে বলেছেন। তিনি বলেছেন অ্যাকাউন্টেবিলিটি এবং ট্রান্সপারেন্সি এবং এই ব্যাপারগুলো এগুলোকে আমরা খুব সিরিয়াসলি এটাকে আমরা খুব সিরিয়াসলি দেখি এবং আমরা রেজিস্টার্ড প্রতিষ্ঠান। আমরা উদাহরণটা সিজিডিএম এ দিচ্ছি এই জন্যই যে এইটি একটি প্রাইভেট সেক্টরে গড়ে উঠেছে, এই জন্যই যে এখানে দেখা যাচ্ছে যে একটা সুন্দর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যদি জাকাতের টাকাটা ডিস্ট্রিবিউট করা যায় বা ব্যবহার করা যায় তাহলেই এটাই হবে দারিদ্র বিমোচনের। অন্তত আমরা বাংলাদেশে আমাদের প্রায় 60টার মতো আমাদের এই ধরনের জীবিকা প্রকল্প বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন পর্যায়ে আমাদের বাস্তবায়িত হয়েছে এবং তার দ্বারা কিন্তু একটা উই আর গেটিং এ গুড বেনিফিট অফ, যেখানে ডক্টর কবির হাসানের বিভিন্ন স্টাডিতে উঠে এসেছে। এবং বাংলাদেশের যিনি একজন ছিলেন উপদেষ্টা ছিলেন ডক্টর হোসেন জিল্লুর রহমান, তিনি নিরপেক্ষভাবে এটা পর্যালোচনা করেছেন এবং তার এই ইভালুয়েশনের ভিত্তিতেই কিন্তু আমরা আবুধাবি থেকে আমরা আরব বিশ্ব থেকে বিশেষভাবে একটি পুরস্কারও আমরা পেয়েছি এই আমাদের এই জীবিকা প্রকল্পের জন্য। আমি কথাটা এই জন্যই বলছি যে আমরা খুব সিরিয়াসলি লক্ষ্য করছি যে ওয়ার্ল্ড জাকাত ফাউন্ডেশন ফোরাম তারও আমরা তাতে সেখানে আমাদের যিনি সিও তিনি সেখানে ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল
এবং আমরা বাজনাস, যেটা মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়ার যেটা প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান যেটা এই ব্যবস্থাপনার কাজ করে, এবং মালয়েশিয়ার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অর্থাৎ আমরা বলতে চাচ্ছি যে প্রাইভেট সেক্টরে এমন একটা ব্যবস্থা গড়ে উঠুক, কারণ দায়িত্বটা রাষ্ট্রের ছিল, কিন্তু রাষ্ট্র সেই দায়িত্ব এখনো পালন করতে পারে। কিন্তু আমি বললাম যে আমাদের যে কর ব্যবস্থা, ডক্টর হাসান তিনি ফিসকাল পলিসির কথা বলেছেন, ফিসকাল পলিসি প্রণয়নের সাথে এর সাথে ডক্টর আওয়াল সরকার সাহেব, উনি বাংলাদেশ ব্যাংকের উনি রিসার্চের এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর ছিলেন, তিনি জানেন, ওনারা বহু আমরা স্টাডি করে দেখেছি, কিন্তু আসলে এটা বল আর ব্যাটের ঠিক মিল ওইভাবে পায় না। ক্রমান্বয়ে অবশ্য গড়ে উঠছে, চিন্তা ভাবনা আসছে ঠিকই। সরকার এবছর জাকাত প্রদানে বা বোর্ড গঠনের উপরে আরেকটা নতুন করে সংস্কার আইনও করেছেন, আস্তে আস্তে আমরা বুঝাবার চেষ্টা করছি। কিন্তু সেটা করলে পর আমি মনে করি যে আমাদের দারিদ্র বিমোচনের একটা বড় ইয়ে হবে। আমরা মেন জোর দিতে চাচ্ছি এবং দেওয়া উচিত নলেজ বেসড স্কিল বাড়ানো। এই যে দরিদ্র মানুষগুলো, শুধু তাকে আমি যদি টাকা দেয়, যেমন সরকার সোশ্যাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে একজন দুস্থ গরিব মানুষকে আপনার কিছু টাকা দিলেন, 500 টাকা দিলেন, বা এখন ওটা বেরিয়ে হয়তো 1000 টাকা খরচ, ওই টাকা দিয়ে তো উনি তো ওইভাবে থেকে যাচ্ছেন, উনি তো দরিদ্রই থেকে যাচ্ছেন। আমরা ওখানে আমাদের একটা প্রকল্পের নাম হচ্ছে নৈপুণ্য বিকাশ, আমাদের একটা প্রকল্পের নাম হচ্ছে ইনসানিয়াত। হ্যাঁ, যে একটা ফ্যামিলির ভিতরে একটা লোক মোড়ে কিছু করতে পারেন, সে বাড়ি বসে থাকে, তার বাড়িতে আমরা খাবারটা পৌঁছে দেই। কিন্তু আমরা চেষ্টা করি যে ওর ফ্যামিলির ভিতরে যে যার চাকরি করার ক্ষমতা আছে, যার বিষয় আছে, তাকে কাজ দিয়ে, তার এ দিয়ে আমরা সেটা করি। আমরা রসুলের সেই হাদিসের উপরে বিশেষ জোর দিয়ে আমরা এই প্রকল্পগুলো গ্রহণ করি। সেটা হচ্ছে সেই একজন মানুষ এসে বললো যে রসুল সাহাবাদের সামনে তিনি এসে বললেন যে আমাকে ভিক্ষা দেন। তো বলে ভিক্ষা দেবো কেন, তোমার হাতে বাড়িতে কম্বল আছে না? তোমার কিছু নাই? তো বলে আমার একটা কম্বল আছে। কম্বলটা আনলেন, উনি ওইটাকে সাহাবীদের মধ্যে কিন্তু নিলামে দিলেন। যে বেশি দাম দিতে চাইলো সেই পয়সা নিয়ে তাকে অর্ধেক ভাগ করে বললেন এই অর্ধেক দিয়ে তুমি বাড়ি দিয়ে খাবার দাবার কিনো, এবং বাকি অর্ধেক টাকা দিয়ে তিনি একটা কুঠার কিনালেন এবং তিনি নিজে হাতে বাটন লাগিয়ে দিলেন। দিস আর টেকনোলজি, তাকে শিখাই দিলেন এবং দিয়ে বললেন যে দেখিয়ে দিলেন ওই যে দূরে বোন আছে ওখানে যে কাঠ কাটো এবং কোথায় বিক্রি করবে সেটাও দেখিয়ে দিলেন এবং বললেন 1 সপ্তাহ পর পর আমাকে রিপোর্ট করবে। দিস আর দ্য মেন থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিস অফ আওয়ার জাকাত প্রোগ্রাম এন্ড এটসেট্রা। আমরা মনিটরিং এর উপরে জোর দিচ্ছি, তাকে রিপোর্টিং এর উপরে জোর দিচ্ছি, তার বিষয়গুলো দেখার ব্যাপারে দেখছি, কাজ শিখিয়ে দিচ্ছি। আমরা মানুষকে দরিদ্র রাখার জন্য দরিদ্র রাখতে চাচ্ছি না, তাকে আমাদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট, তার নলেজ বৃদ্ধি করে তারপরে তাকে এটার থেকে বের করে আনতে হবে, দারিদ্রের অবস্থা থেকে বের করে আনতে হবে। কারণ একজন, যে কিছুক্ষণ আগে আমি বললাম যে একজন জাকাত প্রাপক ব্যক্তি যখন জাকাত দাতা হয়ে যায়, এটা বুঝতে হবে যে হাউ মাল্টিপ্লায়ার ফাংশনিং হি উইল বি ডুইং and how the whole entire society will be very much benefited by him. সব কিছুর উপরে কিন্তু ওই চিন্তাটা, ওই যে আল্লাহ তাআলার আল্লাহর প্রতি ভীতি, ওই যে যে 2.5 টাকার মালিক আমি তো নই, এই 2.5 টাকা 100 টাকার মধ্যে 2.5 টাকা আমাকে কাউকে দিতে হবে আর কি। আমরা যে প্রদর্শিত আর অপ্রদর্শিত কালো টাকা আমরা যেটা বলি, এটার সাথেও আপনার জাকাতের এই বিশ্বাসের বিষয়টা আছে। আপনি যদি ওই 100 টাকা যদি জাকাত না দেন, মানে 2.5 টাকা যদি জাকাত না দেন, আপনার 100 টাকাই কিন্তু আপনার কিন্তু হালাল আয় বা পরিষ্কার হবে না। জাকাত শব্দের একটি ব্যবহারিক অর্থ হচ্ছে আপনার আয়ের ভিতরে যদি কোনো গলত থাকে, কোনো কিছু থাকে, সেটা আপনি জাকাত দিলে আপনার ওই বাকি 97.5 টাকা আপনার এটা স্বচ্ছ হয়ে গেল। আপনি স্পষ্ট করলেন, আপনি আল্লাহর ভয়ে 97 টাকা 97.5 টাকা রেখে 2.5 টাকা আপনি দিয়ে দিলেন। ঠিক আমরা আমাদের এই যে বলা হচ্ছে যে আপনার যত আয় সম্পদ সেটা যদি আপনি না দেখান, তাহলে আপনার এন্টায়ার সম্পদটাই, যদিও সেটা দেয়া গেল হয়তো 7 টাকা বা ইত্যাদি, কিন্তু আপনি যখন ডিসক্লোজ করছেন না তখন, অর্থাৎ ডিসক্লোজ করাটাই হচ্ছে কিন্তু এই আমাদের কর নীতির ভিতরে সবচেয়ে বড় পয়েন্ট, যে আপনি ডিসক্লোজ করবেন, ডিসক্লোজ করে রাষ্ট্রের ট্যাক্সটা দিবেন, দেন আপনার সবকিছু আয় আপনার সহজ হয়ে গেল, স্বাভাবিক হয়ে গেল। এই যে ব্যাপারগুলো, এই কনসেপ্টগুলো কিন্তু ওখান থেকে এসেছে। সুতরাং আমরা সকলে এটা করতে পারি এবং এই কারণেই আমি মনে করি যে আমাদের আজকের যে ইন্টারন্যাশনাল সেমিনার, আমরা সাইদের মতন আমরাও বলছি, আমরা বাংলায় বললাম এই কারণে যে কারণ আমাদের যারা পার্টিসিপ্যান্ট, আমাদের নিজেদের মধ্যে উপলব্ধি আগে জাগো। আমরা যদি ভালোভাবে নিজেদের মধ্যে নিজেরা বুঝে নিজেরা যদি এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি, দেন আই থিঙ্ক
world will follow us. আমাদেরকেই দৃষ্টান্ত তৈরি করতে হবে, দেখাতে হবে। ওই আমরা শুধু আমাদের সিগনিফিকেন্সটা বলে দেবো আর সারা বিশ্বের মানুষ এটা শুনবে এ কথা না। উই মাস্ট বি প্র্যাকটিক্যাল, উই মাস্ট বি প্র্যাকটিসিং মুসলিম, উই মাস্ট বি প্র্যাকটিসিং মুসলিম। শুধু বয়ানে আর লেবাসে নয় যে আমি বললাম, আমি এটা বললাম, বলে গেলাম আর এটা লোকে শুনিয়ে ফেলবে, তা নয়। তো সুতরাং আমি আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা এই প্রার্থনা, এই মোনাজাত করি যে আজকের এই যে আমাদের এই সেমিনার, এখানে কবির হাসান ভাই অত্যন্ত সুন্দরভাবে এসডিজির সাথে সম্পর্কিত বা অন্যান্য বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন, সাইদও তুলে ধরেছেন, এমনকি আমাদের কিনোট, আমাদের যে গেস্ট অফ অনার, I am really amazed and I am really grateful to her that she has given us a very good example, good tenets and good suggestions how we can do better for her. And I am very grateful to her in the sense that once upon a time he was the deputy minister in Maldives government, and now she is giving a more her knowledge and studies in the University of Malaysia. আমি আবার আজকের এই আয়োজনের যিনি সভাপতি এবং আজকের যে উপস্থাপক সঞ্চালক সকলকে, এবং এরপরে আব্দুল আওয়াল সরকার বলবেন, তিনি একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি, আমরা একসাথে বহুদিন একসাথে কাজ করেছি, আমরা আশা করি তার বক্তব্য দ্বারাও উপকৃত হব। আমি আসলে একটি মানে বিদেশে পারিবারিক ভ্রমণে আছি বলে এবং এমন এক জায়গায় আছি এখানে আমার সবকিছু টেকনিক্যাল সিস্টেম হয়তো আমাকে সাপোর্ট করছে না, যেটা আমি দেশে থাকলে বা অনুভব করতে পারতাম। সেই জন্য আমি কিছুটা সময় হয়তো নিলাম। তো আমি আবার দোয়া করব যে আমাদের সকলের নিয়ত আল্লাহ, ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত, আমাদের নিয়তটা আল্লাহ পূরণে সহায়তা হবেন। সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। Thank you for thank you very much, Dr. Mohammad Abdul Mazid, for his very insightful deliberation from his core of heart. And definitely he has joined from different jurisdiction, and even in this situation he has considered to join and contribute in our webinar. That is very much appreciated, and we can see the dedication, the level of dedication from that high standard of people who contributed from the different higher position in the government of Bangladesh. So we get encouraged to see this sort of dedication from such high profile and towering personalities. So once again, very much appreciated, and thanks from this webinar to Dr. Mohammad Abdul Mazid for his nice deliberation. So at this point of time, we would like to invite Abdul Awal Sarker to deliver his speech. He is now the Director General, Al-Arafah Islami Bank Limited Training and Research Institute, one of the leading private banks in Bangladesh. And he was the Executive Director Research in Bangladesh Bank. He has contributed especially in the research arena in the literature world regarding the legal framework and issues of Islamic finance sector, especially for the banking and insurance sectors in Bangladesh. So I'd like to request Mohammad Abdul Awal Sarker to deliver his speech, please. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. জাকাতের উপর আজকে যে ওয়েবিনার আয়োজন করেছেন যারা, তাদেরকে ধন্যবাদ। জাকাত বিষয়টি একদম নতুন কোনো ইস্যু না। আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যাটা হচ্ছে যে জাকাতকে আমরা প্রেজেন্ট করতে পারি না। অর্থাৎ ওয়েস্টার্ন যে ওয়েস্টার্ন ওয়েসডমের কাছে আমরা জাকাতের যে অ্যাপ্লিকেবিলিটি বা এটার যে ইনস্টিটিউশনালাইজেশন জাকাত বা জাকাত অ্যাজ এ ফিসক্যাল স্টেবিলাইজার বা জাকাত যে একটা ইকোনমিক ওয়েলফেয়ারের জন্য যে একটা আপনার মিসিং পয়েন্ট, এটা যে জাস্ট যারা আমাদের ডেভেলপমেন্টের যারা মিসিং মিডল, এদের জন্য যে সহায়ক হতে পারে, এই বিষয়গুলো আমরা ওয়েস্টার্ন ভাষায়, ওয়েস্টার্ন ল্যাঙ্গুয়েজে উই ক্যানট প্রেজেন্ট, আমরা বলতে পারি না। এটা একটা আমাদের বড় সীমাবদ্ধতা। দ্বিতীয় সীমাবদ্ধতা হচ্ছে যে আমাদের যারা ইসলাম প্রচার করেন, ওয়াইজিন, যারা বিভিন্ন ডিসকাশন করেন, ওয়াজ করেন জনগণকে নিয়ে, বা বিভিন্ন মসজিদের খতিব, মসজিদের ইমাম, তাদের কিন্তু আলোচনায় জাকাত কোনদিন আমি আসলে জাকাত শুনি নাই যে জাকাতের উপর একটা টপিকস
এই যে বছরে 52টি খুতবা হয়, 52টি জুমায়, কোন জুমায় জাকাত কার উপর ফরজ, জাকাত দেওয়ার নিয়ম কি, জাকাত আদায় না করলে শাস্তি কি, হ্যাঁ, এটার ব্যাপারে আমি পর্যন্ত কোন ইমামকে বলতে শুনলাম না মসজিদে যে জাকাত যারা সোশ্যাল লিডার্স, যারা উলামা, এই যারা আমাদের সমাজের মুসলমানদের নেতা, এরা কিন্তু জাকাত নিয়ে কথা একদমই বলে না। এটা কি জ্ঞানের দৈন্যতা, নাকি তারা চাচ্ছে না, না তারা এটা গুরুত্ব বোঝে না, এবং তারা জাকাতকে রাখা হয়েছে 5টা মৌলিক যে ভিত্তি, লাস্টে ঈমান, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত। কিন্তু আমরা তো কোরআনে দেখি যে নামাজের সাথে জাকাতের লিঙ্ক করা হয়েছে। এটা কেন ঘটলো আমি ঠিক জানি না, যে জাকাতকে 5 নম্বরে, এবং সেটা আলোচনার বিষয় না, এটা আসে না। ম্যাক্সিমাম আলোচনা হয় এই ঈমান এবং আপনার সালাত নিয়ে, ঈমান এবং নামাজের উপর প্রচুর আলোচনা হয়। মানুষকে এমন অবস্থা যে নামাজি বানাইলেই মনে হয় সব সমস্যা হয়ে যাবে, উইদাউট হ্যাভিং আদার্স নলেজ। এই যে নলেজ গ্যাপ, এই গ্যাপটা কে পূরণ করবে? এটা একটা বড় চিন্তার ব্যাপার। যে বাংলাদেশের অনেকে বলে অনেক সমস্যা, আমার মতে বাংলাদেশ এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সবচেয়ে বড় সমস্যাটা হচ্ছে যে আমরা উই আর মুসলিম ইন ফেইথ, নট ইন অ্যাকশনস। উই আর মুসলিম, বাট উই আর নট মুসলিম বাই অ্যাকশনস। দে আর নন মুসলিম, বাট দে আর মুসলিম ইন অ্যাকশনস। এই যে একটা বিষয়, যে আমরা এখানে দেখবেন যে আমরা সবাই বাংলাদেশি লোক, শুধু আয়েশা মুনিজা বাদে, আমরা যারা দেখবেন যে একটা জেনারেল টেন্ডেন্সি হলো যে কোনো দোকানের সেলসম্যান যদি হিন্দু থাকে তাহলে আমরা সবাই কিন্তু ওকে বিশ্বাস করি। এটা একটা জেনারেল টেন্ডেন্সি বলছি আমি, কিন্তু মুসলমান সেলসম্যান এর বিশ্বাস করি না। এই যে সামান্য একটা বিষয়, এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে হিন্দু যিনি যে কোনো ব্যবসা করেন বা কোনো কাজ করেন, তাকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়, তাকেই বিশ্বাস করা হয়। এই যে অবস্থাটা, যে মুসলিম বাই ফেইথ, মুসলিম নট বাই অ্যাকশনস, এবং মুসলিম বাই অ্যাকশনস নট ইন ফেইথ, এই বিষয়গুলো আমাদের সবচেয়ে চিন্তার ব্যাপার। জাকাতকে আপনার ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক্স এর একটা পার্ট হিসেবে আমাদের লিখতে হবে। যারা আমরা লিখতে পারি, আমাদের মাঝে আছেন কবির হাসান, অত্যন্ত বিদগ্ধ একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। এই কবির হাসান সহ অন্যান্য যারা আপনার ফাইন্যান্স এবং ইকোনমিক্স ফিল্ডে আছেন, তাদের উচিত হলো যে, তাদের উচিত মানে জাস্ট আমি তাদের অনেক ছোট মানুষ, আমি জাস্ট সাজেস্ট না আর কি, আমার একটা ফিলিংস যে তাদেরকে ডেভেলপমেন্ট ইস্যুস গুলোর মধ্যে এই জাকাতকে কিভাবে ইনক্লুড করা যায়, এবং ম্যাক্রো ইকোনমেট্রিক মডেলিং এর ক্ষেত্রে ম্যাক্রো ইকোনমেট্রিক মডেলিং এ জাকাতকে কিভাবে ইনক্লুড করা যায়, এই বিষয়গুলো দেখে তারা যদি প্রুভ করতে পারেন যে অ্যাজ এ ফিসক্যাল স্টেবিলাইজার, অ্যাজ এন ইকোনমিক স্টেবিলাইজার, জাকাতকে যদি বাজেটে নিয়ে আসা হয়, জাকাতকে যদি কেন্দ্র করে একটা আপনার পুরো আপনার ম্যাক্রো ইকোনমিক যে আপনার গোল বা সেটিংস করা হয়, তখন ওয়েস্ট বুঝবে যে হ্যাঁ, ইট ক্যান ওয়ার্ক, ইট মে বি এফেক্টিভ। আদারওয়াইজ আমরা যত কোরআনের আয়াত দেবো, হাদিস দিয়ে বলবো, উদ্ধৃতি দেবো, এগুলো আপনার শুধু শুনবে আর কি। আমাদের শ্রদ্ধেয় সচিব মহোদয়, আমাদের আব্দুল মজিদ স্যার, উনি সুন্দর বলছেন, আসলে ইসলামের যে সৌন্দর্যগুলো, এটা ইট মাস্ট বি ভিজিবল, এগুলো ভিজিবল হওয়া উচিত। এই যে ওয়াকফ নামের একটা অত্যন্ত শক্তিশালী ইনস্টিটিউশন ছিল, যে ওয়াকফটা স্ট্রং থাকার কারণে মার্কেট নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আজকে যে অসৎ ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়, সিন্ডিকেট করতেছে, ওই সময় সেটা ছিল না বলে মানুষ বছরের পর বছর সেম প্রাইসে আপনার কমোডিটি কিনছে। জাস্ট আমি 1 সেকেন্ড আসতেছি আর কি।
আসসালামু আলাইকুম। আমি একজন গেস্ট নক করতেছিল আর কি, আমাদের বাসায় আছি এখন। যাই হোক, আমি যেটা বলতেছিলাম যে জাকাতের মতো ওয়াকফ, জাকাত মানুষ কেন দিচ্ছে না বা ইন্ডিভিজুয়ালি কেন আদায় করে? এই জন্য আদায় করে যে জাকাত দিয়ে কি হচ্ছে ইজ নট ভিজিবল। কাজে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হওয়া দরকার, যেটা সিজেডএম যেটা বলেছেন আমাদের মজিদ স্যার, যে সেন্টার ফর জাকাত ম্যানেজমেন্ট, এটা বাংলাদেশে আলহামদুলিল্লাহ তারা অনেককে আপনার ইন্সপায়ার্ড করেছে ব্যক্তিগতভাবে জাকাত না দিয়ে তাদেরকে দেওয়ার জন্য। আপনার রহিম আফরোজ আমাদের যেটা ব্যবসায়ী গ্রুপ প্রতিষ্ঠান, ওনাদের আন্তরিকতা এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এইটা অনেকের কাছে মনে হচ্ছে একটা মডেল। এরকম আরো হওয়া উচিত। আরো অন্যান্য ধনী ব্যক্তি যারা আছে এদেরকে পৌঁছতে হবে, ধনীদেরকে কনভিন্স করার জন্য কিছু প্রোগ্রাম হতে দরকার। এই প্রোগ্রামগুলো যদি নেওয়া হয় এবং তাহলে আমার মনে হয় যে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ছাড়াও বেসরকারি উদ্যোগে এটা অনেকটা সফলতা অর্জন করতে পারে। যেমন ওয়াকফ, যে ওয়াকফের ব্যাপারে আমি একদিন বলতেছিলাম যে এটা নাই। এই আমরা জানি যে ইতিহাস থেকে জানি যে মার্কেট ছিল ওয়াকফ বেসড মার্কেট। এই মার্কেটের কমোডিটি, এই পণ্যগুলো করে বিক্রয় হইতো মানে ওয়াকফ প্রতিষ্ঠানের আলোকে, এবং তাদের আপনার যে তাদের মানে মুনাফা করে কোনো ছিল না মোটিভ। তাদের মোটিভ ছিল মানুষকে কম মূল্যে যাতে পণ্য তারা হাতে পায়। এই যে ওয়াকফ ফান্ড থেকে মার্কেট ম্যানেজমেন্ট, এই বিষয়গুলো, যেমন আমি এবার আপনার জাস্ট বলতেছি যে এবার আপনার হজে গেছিলাম, তো হজে যাওয়ার পরে দেখলাম যে যারা হজ এজেন্সি গুলো হাজিদেরকে নিয়ে যায়, প্রায় লোকের মোটিভ হচ্ছে হাজিদেরকে নানান কষ্ট দিয়ে তাদের প্রফিটটা ইনক্রিজ করা। কিন্তু আমি একজন এজেন্সি দেখা পাইলাম, সেই এজেন্সির কাছে আমি আশ্বাস হয়ে গেলাম। তারা বললো যে আমাদের এই হজের জন্য যে আমরা কয়েকশো লোক নিয়ে আসছি, আমাদের কারো কোনো ব্যক্তিগত প্রফিট নাই এখানে। আমরা একটা সংস্থা, আমরা সর্বোচ্চ সার্ভিস দেব এবং এখান থেকে যদি কোনো মুনাফা থাকে আপনার সার্ভিস দেওয়ার পর, তাহলে সেটা বিভিন্ন সামাজিক কাজে ব্যয় করা হবে, কারো পকেটে ঢুকবে না। এই যে জিনিসটা, এটা না হওয়ার কারণে আমি নিজে দেখেছি যে অনেক হাজি তাদেরকে বহুভাবে কষ্ট দিয়ে হজের এজেন্সি মালিকরা টাকা তারা মুনাফা অনেক বেশি করতেছে। এজন্য যে আমার ব্যক্তিগত হচ্ছে যে ওয়াকফ যদি এমন হইতো যে আপনার ইংল্যান্ডেও ধরেন, লন্ডনেও ধরেন, যদি এটা যে ওয়াকফ হসপিটাল ইন লন্ডন, যেটার ধরেন আপনার ফি অ্যাজ কম্পেয়ার টু আদার হসপিটালস 10% বা 20%, এরকম যেহেতু সার্ভিস ইজ বেটার, তো এখানে আসেন, তখন দেখেন যে মানুষ বুঝতো যে দিস ইজ দ্য বিউটি অফ ইসলাম, বিউটি অফ জাকাত। এটা কোথায় নাই। এই যে এই বিউটি অফ, যেমন বাংলাদেশে দেখেন একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দেখেন, 1983 সালে এখানে আপনার জামাত ইসলামীর কিছু লোকের উদ্যোগে প্রথম যে ব্যাংকটি হলো ইসলামিক ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, এই ব্যাংকটি প্রথম থেকে প্রচন্ড সমালোচনার মুখে পড়ছিল, কিন্তু মানুষদের নিয়ত, খালেস নিয়তের কারণে, অত্যন্ত ডেডিকেশনের কারণে এবং আপনার মানুষকে, ক্লায়েন্টকে আপনার উন্নত মানের সেবা দেওয়ার যে প্রতিজ্ঞা, যে কমিটমেন্ট, এখান থেকে এই ব্যাংকটা আজকে বাংলাদেশের 1 নম্বর ব্যাংক উন্নত হয়েছে। এটা ডিপোজিটের পরিমাণ প্রায় 1,30,00,000,000 টাকা। আপনার কি বলে 1,30,00,000,000 টাকা ডিপোজিট, 1,00,000,000,000 প্লাস। এই যে ব্যাংকটা আগাইছে, এটার পিছনে কারণ ছিল এরা তাদের কার্যক্রমটাকে ভিজিবল করেছে। এই জন্য আমার আজকে যেহেতু খালেদ ইয়াহিয়া আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন ছোট ভাই, ওনার বাবা আমার ডাইরেক্ট টিচার ইয়াহিয়া স্যার, তো আমি অত্যন্ত টায়ার্ড, সারাদিন অফিসে কাজ করছি, তবুও আলহামদুলিল্লাহ ওনার আহ্বানে সাড়া দিয়েছি। আমার বক্তব্য থাকবে যে আপনার জাকাত বা ওয়াকফ, এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে আবার রিভাইভ করতে হবে, এবং রিভাইভ করলে তখন এটা মানুষ বলবে সৌন্দর্য কোথায়, এই বিউটি অফ ইসলাম আমরা এটা তাদেরকে দেখাইতে পারতেছি না বলে আজকে অনেক দূরে পেছনে পড়ে আছি। আর সরকার যেহেতু সেকুলার সরকার, বিভিন্ন দেশের সরকারের গঠন বিভিন্ন ভাবে আছে, এই জন্য গভর্নমেন্টের কাছ থেকে আমরা চাই, কোঅপারেশন চাই, কিন্তু ব্যক্তিগত লেভেলে যারা আমাদের মধ্যে, যারা আপনার বলতে গেলে ইন ফেইথ এন্ড অ্যাকশন, যারা মুসলমান, তাদের উচিত
সিজেডেম এর মতো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গঠন করা এবং জাকাতকে একটা ফিজিক্যাল স্টেবিলাইজার এবং সিজেডেম যে কাজটা করছে রাস্তার ভিক্ষুককে তারা নিয়ে এসে ভিক্ষুককে তারা বানিয়েছে জাকাতেবল পার্সন। এটা একটা অনন্য নজির। যে লোকটি ভিক্ষা করত সেই লোকটিকে নিয়ে এসে তাকে সেলফ রিলায়েন্ট করে দিয়ে তিনি এখন জাকাত দিচ্ছেন। এই যে এক্সাম্পল যে বিষয়টা, এটা আমি আজকের এই সময় বেশি নেব না। I thank very much Dr. Aishath Muneeza for his illuminating speech. We all know that Islam is for the whole welfare of the community, whole welfare for the welfare of the world, because Islam addresses Ya ayyuhan nas. There is no ayat in the Quran that says Ya ayyuhal muslimun. No, Ya ayyuhan nas. So Islam addresses the whole mankind. So the human being which is divided today in terms of economic welfare. So we may present this model, Zakat model and work model for poverty alleviation if we do some sort of exercise in the Western language. Again, I will request our renowned Professor Kabir Hassan and Dr. Aishath Muneeza, please place this Zakat model. I read one article edited by J.M. Keynes in the Journal of Economics published from London in the year 1933 or 34, when J.M. Keynes was the editor of that journal. There was a paper published by a Hindu economist on Zakat, and under J.M. Keynes, it was proved that if Zakat is established in the society, then nobody will remain poor. So I will earnestly request our learned speakers today, and especially Dr. Kabir Hassan, our brother, and our sister Aishath Muneeza, to contribute more in this field and to place and to work to place Zakat and Waqf as an international economic model. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you very much, Abdul Awal Sarker, a very experienced person who has contributed in different places, and especially for his nice deliberation today. So we are at the end part of today's session. Before going to the chair, may I request our keynote speaker, Dr. Mohammad Kabir Hassan, if there is anything to say from his side to the panel members or to the audience, feel free to contribute even more. Dr. Kabir Hassan. Yes, Assalamu alaikum. While I listened to everyone, even though my video was off, of course, Dr. Mazid, Abdul Mazid bhai, Abdullah Sarker bhai, এবং Aishath Muneeza, she is a co-author with me in so many work, and she is the youngest full professor from Maldives, now teaching at INCEIF, and she has many years left, inshallah, to contribute towards Islamic finance. And probably another thing you don't know about her, she actually introduced, she's the father and mother of Islamic finance in Maldives. So she really revolutionized the Islamic finance industry in Maldives. So may Allah give her more strength and more knowledge to help us. যে কথাটা আমি একটু বাংলায় বলি, এবার যে কথাটা আমার কাছে সবসময়, আমরা পলিমিক্স থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। মানে পলিমিক্স বলতে যেটা আমি বলছি আর কি, we are very good in preaching but not in practicing. তো আমাদেরকে আসলে নমুনা হাজির করতে হবে, যেটা আব্দুল্লাহ ভাই সরকার ইনডাইরেক্টলি বলেছেন, মজিদ ভাই বলেছেন, যে আমরা একটা জাকাত সিস্টেমকে, এটা ছিল আমরা গো ব্যাক টু 1500 years ago, তাই না, যে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলার সময়। Why can't you do it right now, right? Show it a model gradually. I know it will be very difficult because colonial legacy and everything else that really killed us. In the Malaysia already has shown a way, like corporate zakat share is institutionalized. Malaysia has developed a mechanism to have the income group. They call this M group. They know who are the poor people. So they have a national accounting system they have developed. So these are a gradual process. Ita to revolution kore hobe na, aste aste age egote hobe. আমাদের দেশে যে কথাটা আব্দুল্লাহ সরকার বললেন, যে কেউ জাকাতের কথা বলেন, দেখেন কোরআন শরীফে বোধহয় 34 টাইমস জাকাতের কথা সরাসরি বলা হয়েছে।
নামাজের সাথে সাথে জাকাতের কথা বলেছে। আমাদের মাওলানা মসজিদের কথা বলেন না জাকাতের কথা। যারা ইন্টেলেকচুয়াল সার্কেল আছে, পভার্টি এলিভেশন এসডিজি গোল এতভাবে কানেক্টেড জাকাত, এটার কথা কেউ বলেন না। আমাদের প্রথমে আমাদের নিজেদেরকে আমাদের অজ্ঞানতা দূর করতে হবে। এই জন্যই আমাদের এই সেমিনার সিম্পোজিয়াম। আর সেকেন্ড লেভেল যেটা, এক ধরনের তরুণ গবেষক তৈরি করতে, তারা পলিমিক্স থেকে বেরিয়ে আসবে। আমরা তো ভালো লিখতে পারি, বলতে পারি, দ্যাট ইজ নট এনাফ, এভরিবডি নোজ, তাই না? আমরা যেগুলো আজকে বললাম 90%, 95%, এভরিবডি নোজ। ইউ হ্যাভ টু কাম আপ উইথ সামথিং নিউ। আমি এটা বলতে পারিনি শেষ ফিউ স্লাইডে আর কি, যে জাকাত নিয়ে ইস্তিহাদ করতে হবে। জাকাত কিন্তু একটা ট্রান্সঅ্যাকশনাল ইবাদত। আমাদের রুহুল আমিন ভাই ভালো করে বলবেন, এটা কিন্তু ট্রান্সঅ্যাকশনাল ইবাদতের মধ্যে আমাদের কিন্তু ইস্তিহাদের রুম রয়েছে। আমরা অনেকে ইস্তিহাদ করতে যেন আমরা ভয় করি যে whether we are trespassing the will of God. We are not really. আমরা তো নামাজ নিয়ে কথা বলছি না, আমরা জাকাতের কথা বলা হয়েছে কোরআন শরীফে, রসুল অনেকটা স্বচ্ছতা দিয়ে গেছেন, তারপরে রাইটলি গাইডেড খালিফরা বলেছেন, তারপরে অনেক ধরনের সম্পদ এসেছে, এই সম্পদের কিভাবে বিলি বন্টন হবে, এটা অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম কি হবে, এইগুলো নিয়ে আসলে কাজ হওয়া দরকার। এই খালেদের মতো ছেলেরা যারা ইয়াং, মানে ফুল অফ এনার্জি, তাদের এগুলো এগিয়ে আসতে হবে। তার জন্য যে স্কিল সেট তৈরি করা দরকার, স্কিল সেটটা তৈরি করতে হবে। এইটাই আমি বলবো আজকের ওয়েবিনার যারা শুনছেন, ইউ ডেভেলপ দিস, ইউ স্প্রেড দি নলেজ। ইভেন আমি যখন গ্রোয়িং আপ, আমি আই কাম ফ্রম লোয়ার মিডল ক্লাস ফ্যামিলি, আমাদের ধারণা ছিল, আমার মা বলতেন, সব মাদের কাছ থেকে শিখি, যে জাকাত মানে কাছের লোকটা দেওয়া যাবে না, মানে জাকাত যেন একটা খারাপ জিনিস, তাই না? জাকাতের টাকা, আসলে জাকাতের টাকাতে দিতে হবে খুব কাছের লোকজন থেকে শুরু করতে হবে, যেমন এনি সাদাকা, তাই না? তো এই যে মিসকনসেপশন গুলো আমাদের সমাজ থেকে দূর করতে হবে। আমাদের যারা পার্লামেন্টের আছেন, পলিটিশিয়ান আছেন, তাদের সাথে এই সমস্ত কথাগুলো বলতে হবে, যাতে তারা জাকাতকে যাতে পলিটিক্যাল টুল তৈরি না করে, জাকাত শাড়ির সমস্ত আজে বাজে জিনিস জাকাত দেয়, অথচ জাকাত দিতে বলা হয়েছে সবচেয়ে উত্তম জিনিস দিয়ে আর কি। এই মাইন্ডসেটটা নিয়ে তো আমাদের সাইমultaneously কাজ করতে হবে। যার যে ক্ষেত্র, যারা আলেম ওলামা আছেন তারা এগুলো লোকজনকে এডুকেট করবে, স্প্রেড করবে। যারা গবেষক আছে, ইউনিভার্সিটি শিক্ষক, যাদের স্কিল আছে, তারা জাকাতের এস্টিমেশন কিভাবে করা যায়, কিভাবে জাকাত ভালোভাবে কালেক্ট করা যায়, এই কথাগুলো নিয়ে লিখতে হবে, বলতে হবে, এটা স্প্রেড করতে হবে। আবার আমাদের জাকাতের একটা ভালো সিস্টেম, এটার জন্য একটা মানে সরিয়ে দিতে হবে যারা নন মুসলিম ব্রাদার সিস্টার, বাংলাদেশে, আমার দেশের বাইরে আর কি। মানুষ কিন্তু ভালো জিনিসকে আলটিমেটলি অ্যাকসেপ্ট করেই, এইভাবে তো ইসলাম এসেছে, তাই না? জাহেলিয়াতের যুগে আল্লাহ রসুল এসেছেন, আল্লাহ অনেকে ব্লেস করেছেন, তারা তো মানুষ চেঞ্জ হয়েছে যে এই বাণীর কারণে। আল্লাহ তাআলা অফকোর্স তাদেরকে গাইড করেছেন, কিন্তু বাণীটা ছিল প্রথম, তাই না? আল্লাহ তাআলাকে ওরা দেখতেন না, বাণীর কথা শুনে ওরা এগিয়ে এসেছেন। এই জিনিসগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে। এটা বলে আমি শেষ করি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অ্যাগেন টু এভরিওয়ান। Thank you very much once again, Dr. Kabir Hassan, for his very insightful and encouraging statement, especially the young generation or the future leaders who will lead the world in the future. They should listen and realize, and of course, take it into action. That was suggested by Professor Dr. Kabir Hassan, a towering figure in the economics, especially in the Islamic finance in the whole world. So we are at the end part. So now I would like to request the chair of this session, Professor Dr. Mohammad to deliver his concluding remarks. He was a professor and chair of Al-Hadith and Islamic Studies, Islamic University, Kushtia, Bangladesh, and now he is the global president of World Muslim Heritage Research Center, USA. Professor Dr. Mohammad, please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. I have the honor to preside over today's international webinar on the importance of Zakat in struggle against cycle of poverty and income redistribution, organized by World Muslim Heritage Research Center, USA. First of all, we are showing our profound thankfulness to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala for giving us chance to organize this beautiful international webinar. Alhamdulillah Rabbil Alameen for this. And also we would like to thank our guest speakers, our keynote speaker, our guest of honor. Jazahumullahu khairan,
So my dear brothers and sisters, our keynote speaker, Professor Dr. Muhammad Kabir Hassan, he's a renowned Islamic scholar, and he is expert in the Islamic finance field. So he inputted a brilliant contribution for this seminar. So I would like to thank him especially for his beautiful presentation and brilliant presentation. We would like to thank also our guest of honor, Professor Dr. Aishath Muneeza, former Deputy Minister, Ministry of Finance and Treasury, Republic of Maldives, for her wonderful presentation. As well as we are thankful to our guest speakers, Dr. Mohammad Abdul Mazid, former Chairman, National Board of Revenue, Bangladesh, Brother Abdul Awal Sarker, Director General, Al-Arafah Islamic Bank Limited Training and Research Institute, Professor Dr. Mohammad Saidul Islam, and Brother Faraj Adam. He was here, but maybe he has some job. Maybe he's not here. Alhamdulillah. Thank you very much for your presence and your contribution. Dear brothers and sisters, at the same time, I have the pleasure to thank today's moderator and Global Secretary of All Muslim Heritage Research Center, Brother Khalid Yahya, for his tremendous job and contribution for organizing the webinar, inviting guests, and making the program a success. On behalf of the World Muslim Heritage Research Center, we are also grateful to the global audience who joined from different parts of the globe. Jazahumullahu khairan wa jazahumullahu ahsan al-jazaa. My respected brothers and sisters, what is the rule of zakah? What is zakah? And Professor Kabir, just a few minutes before, he said that it is ibadah. Ibadah, there are three kinds of ibadah. Worshipping Allah subhanahu wa ta'ala, submitting to the will of Allah subhanahu wa ta'ala according to the guidance of Quran and Sunnah. So there are three kinds of ibadah. Ibadah badaniyah, physical ibadah, like salat or spending efforts. Ibadah maliyah, financial ibadah. Zakah, it is financial ibadah. It is obligatory and mandatory like salat. That's why most of the places in the Holy Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned aqimus salat wa atuz zakah, aqimus salat wa atuz zakah. And there is another kind of ibadah, which is ibadah murakkabatun bil maliyati wa al badaniyah. The ibadah which is combined among physical and financial, like Hajj. So, my dear brothers and sisters, the rule of zakat to eliminate poverty is significant and multi-purpose. Zakat, as an Islamic principle of charitable giving, plays a crucial role in addressing poverty through the different ways. So, inshallah, I'll be not discussing in depth. I will be mentioning few points because already our honorable guest speakers discussed about insight of this topic. So number one, the zakah is to redistribution of wealth. Zakah functions as a systematic and regular form of wealth redistribution from those who have more to those who are in need by mandating the distribution of a fixed percentage, which is 2.5% in most of the properties. And there is a zakah of curves difference. So this to reduce poverty levels in society. Allah subhanahu wa ta'ala said, wa aqimus salah, establish prayer, wa atu zakah, and pay zakah. Warka'u marraqi'in. So Islam mandates decentralization of wealth. The wealth should not be in few people's hand. It should be redistribution. It should be decentralized among the whole community, whole everybody. So number two, that direct financial assistance. Zakat is financial assistance. Zakat provides direct financial assistance to the distressed people to meet their basic needs such as food, clothing, shelter, education, and healthcare. This financial support can lift individuals and families out of extreme poverty
and offer them a chance for a better life. So also, zakah is economic empowerment. By giving zakah, the recipients receive not just financial aid, but also an opportunity for economic empowerment. This assistance can be used to start small businesses or gain vocational training, which can lead to long-term economic self-sufficiency and escape from the poverty cycle. Or Dr. Abdul Mazid, he already mentioned the central zakat management. This can play a vital role because officially in Bangladesh or most of the Muslim countries, they are not collecting zakah and distributing zakah officially. So this kind of centers can be role model for distributing zakah to the poor and distressed people. And a safety net for financially unprotected groups. Zakat can play, acts as a safety net for financially unprotected groups in society, such as widows, orphans, the elderly, and the disabled individuals. It ensures that this marginalized population are taken care of and not left to suffer to hardship or poverty alone. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Holy Quran, وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. And in their wealth, there are a rightful share fulfilled for the beggar and the poor people. So in this ayah, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that in our property, if you have $100, then 2.5% belongs to the poor people. So this is their rights. So we are not doing favor by giving zakah. We are performing our ibadah. So number 5, social solidarity and community support. Zakat, it is the obligation of giving zakah fosters a sense of social solidarity and responsibility, like United States, Australia, UK. So there is a social security. Social security provides their social benefits. Here, zakat, it will be like social solidarity and community support to collectively to tackle poverty as a community. Also, zakat preventing extreme financial gap. Zakat helps prevent extreme variation in wealth distribution, which can contribute to social unrest and instability. By promoting a fair distribution of resources, zakat contributes to a more balanced and stable society. Allah subhanahu wa ta'ala said in verse, chapter number 59, verse number 7, كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. So that wealth may not merely circulate among you rich people only. So my dear audience, also zakat promoting social justice. The concept of zakah is rooted in the principles of social justice and compassion. It serves as a reminder to individuals about their responsibility towards those less fortunate and help create a more just and equitable society, which is the ultimate goal of SDC, okay, Sustainable Development Goals in the United Nations. So this balance, how it is balanced. So zakah, Islamic economic system, it is balanced economic system between capitalism and communism. So capitalism absolutely giving liberty and ownership of wealth. So I have money, so I can do whatever I want. I can destroy my wealth. So this is the capitalism. And communism is a denying individual ownership. Everything belongs to state. So I have no rights about my properties or wealth. But Islam is balanced way of life. Islam recognizes individual ownership, but it should be within limit. It should be within limit with some restriction. So if I am paying zakat, so I can, this money is halal, and I cannot destroy my money. I cannot expend my money without necessary. So unnecessarily we cannot expend. So there are some restrictions in Islamic financial system. And finally, zakah, it is sustainable poverty elevation.
Zakat is not a one-time donation. So this is not that, okay, today, this year I have given, and next year I will not do. No, this is the continuous process, but rather a recurring obligation. Its regular collection and distribution ensure ongoing effort to alleviate poverty and promote sustainable development during the, so we can see the example at the time of rule of Umar radiallahu ta'ala anhu. Umar radiallahu ta'ala, there was no one facing challenges of poverty during his rule. And Umar ibn Abdul Aziz, no one was found to receive zakat money. And Umar radiallahu ta'ala beautifully, he said that if any dog used to die in the bank of Furat, I, Umar, will be responsible to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. So my dear brothers and sisters, it may be noted that zakah alone may not entirely eliminate poverty on a global scale. It undoubtedly serves as a powerful tool in the fight against poverty and contributes to creating a more equitable and compassionate society. Its impact will amplify when combined with other poverty alleviation initiatives and efforts. We should know that addressing the eliminating of poverty requires a long-term commitment. It requires collective efforts, empathy, and understanding. By working together, we can create a zakah-based Islamic economy to establish more just and equitable society. So this is our goal. World Muslim Heritage Research Center is trying to create consciousness about zakah. Our brother Professor Kabir, Hassan, and brother Abdul, Awal, Sarker, and also Dr. Abdul Mazid mentioned here that we need to create social awareness about zakah. Our shuyukh, our scholars, our writers, our intellectuals, they should discuss frequently about zakah. What is the importance of zakah? What is the consequence of not paying zakah? These things, so that people should pay. If everybody paying zakah according to the guide of Quran and Sunnah, no one will be poor and everybody will be free from poverty. We can see the society like established by Umar ibn Abdul Aziz radiallahu ta'ala anhu. This is our hope, our expectation. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our contribution. May Allah subhanahu wa ta'ala give more efforts, more strength to spend for establishing zakah-based Islamic society globally. This is a few words. And once again, I would like to extend my profound gratitude to all speakers, especially keynote speaker, Professor Dr. Kabir Hassan, and our guest of honor, Dr. Aisha, and also our guest speaker, Dr. Abdul Majid, and brother Dr. Abdul Awal Sarker, and all discussant. Thank you very much. Jazakumullahu khairan for your contribution. May Allah reward all of you, and may Allah subhanahu wa ta'ala give you more strength to spread the divine message towards every household of the globe. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفر إنه الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you very much, Professor Dr. Mohammad, for his very nice deliberation. So if we make a short summary of today's discussion, we can say that zakat requires the wealthy people to give, not the charity to the poor, that the zakat was defined in the verses of Quran and Hadith 1500 years ago and lead the way for the application of income redistribution nowadays looks such meaningful in the current world. Though zakat, governments are able to transfer incomes to the poor as a means of enabling them achieve the minimum standard of living required. With regards to who benefits from the zakat, an objective and fair criterion was used to determine who benefits from the zakat, contrary to the notion that it was based on people's own choices. Since zakat is obligatory, the transfers do not get forwarded directly, but via the government and get distributed, which requires vast governmental organizations that a number of speakers today mentioned rightly. Though the application of zakat, reduced levels of poverty can be achieved, which also ensured the fair income redistribution.
Zakat is one of the financial resources for an Islamic society and country to improve their economy, especially those who are in bottom line. And effective Zakat management in terms of collection and distribution will create a prosperous life for the Zakat recipient. Zakat further can produce a certain amount from a specific wealth for the benefit of those who are entitled to receive it as is stipulated by Allah subhanahu wa ta'ala. The primary purpose of Zakat is to redistribute wealth of the society among the poor. Zakat payers transfer their excess income or wealth to Zakat recipients, which indirectly promotes the higher propensity to consume of Zakat recipient. For the Zakat payer side, for example, they reduce the consumption and turn into savings or investment activities. However, finally, it also creates real economy through the investment projects financing or credit investment. At the same time, Zakat creates a balanced growth cycle. So the summary from the speakers, what the speakers mentioned today, if we can show that the beauty of Islam, and it is a mandatory as a Muslims to the whole society, and also if we can show the real example from our side to the whole world, then definitely it will be institutionalized and the beauty of Islam will be shown to the whole community and the whole world. So with the notion that, of course, if we can take initiative properly and if we can show our sides, the essence, the beauty of Islam, for example, the Zakat, then hopefully it will be established one day and the poverty from the world will be reduced in one day. With that notion, I would like to give thanks to everyone. And with that remarks, I would like to conclude our today's session by thanking every one of our speakers and the audience. Thank you very much. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum assalam wa rahmatullah.